ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம் நண்பர்களே. எங்கள் சேட்டை ஃபஸ்ட்லேருந்து படிப்போம். ஈஸிமி வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். மெஸ்ஸி வணக்கம், புஜ்ஜி வாங்க வணக்கம், லூப்பா புருஷா வணக்கம், ஒயிட் ஃபாக்ஸ் ப்ரோ ஹாய் வாங்க வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நிரஞ்சன் வேர் இஸ் ட்விட்ச் லைவ் இன்னைக்கு இல்லை, நாளைக்கு ட்விட்சில் இருக்கும். மீன்வயல் ஃபாலோயிங் வாலா ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். வாய்ஸ் கேட்கல, நான் இப்போ தான் ப்ரோ வரேன். நவி ப்ரோ ஹாய் வாங்க வணக்கம், ஹரிசுதன் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வணக்கம், ஊனா ஹாய் வாங்க வணக்கம், வாங்க சசிக்கு ப்ரோ வணக்கம்டா மாப்பிள்ள வாங்க வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஊனா டிஸ்கார்ட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ப்ரோ. ப்ரோக்கன் ப்ரோ ஹாய் வாங்க வணக்கம். வென் வில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நாண்டி கிட்னாப், நான் இங்கேயே என்னை எதுக்கே கடத்திட்டு போகிறாங்க, ஏன் கடத்திட்டேங்கிறீங்க. சித்தப்பு வாங்க வணக்கம், ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ வணக்கம், தாஞ்சிரோ ப்ரோ வாங்க வணக்கம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நல்லா நாள் எப்படி போச்சு? நல்லா போச்சு. விசி வரேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் இன்டிமேட் பண்ணுறது என்னென்னா, வெல்கின் கிவ்வே நம்ம சேனலில் போயிட்டுருக்கு. இன்னையோட லாஸ்ட் டேட் இது அது என்னது ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது. அங்கே ரிஜிஸ்டர் போட்டவங்க 34 பீப்புள்ஸ், ஆனால் கரெக்டான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவங்க 29 பீப்புள்ஸ். மிச்சம் இருக்க 5 பீப்புள்ஸ் வந்து நான் கீழே கமெண்ட் போட்டிருக்கேன், அதில் வந்து 2 பேர் தான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஓகேவா, சில பேருக்கு இன்னும் அங்கே கமெண்ட் இருக்குது, ஸோ அதை பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க. அப்போனா தானே என்ட்ரி வேலிடிட்டி ஆகும். சிம்பிள் பிசி வரேன். சிம்பிள் சாய்ஸஸ் என்னென்னா, ரூல்ஸஸ் என்னென்னா, ட்விட்சில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும், டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும், அதுக்கப்புறம் உங்கள் யூஐடியும் உங்களோட இன்கேம் நேமையும் கரெக்டாக போட்டிருக்கணும். அவ்வளோதான். இன்னைக்கு நான் லைவ் முடிக்கும் போது அங்கே கம்யூனிட்டி போஸ்ட் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகேவா, ஸோ ப்ராபபிளி பார்த்துக்கோங்க. சில பேர்லாம் இன்னும் அங்கே மட்டும்தான் போட்டிருக்கீங்க, நான் இன்னும் ட்விட்சில் உங்களை இன்னும் பார்க்க கிடையாது, அதே மாதிரி டிஸ்கார்ட்லேயும் உங்களை நான் இன்னும் பார்க்க கிடையாது. ஸோ மேக் ஷுர் நீங்கள் 2லேயும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும், எல்லாத்துலேயும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான். ஃபாலோ பண்ணியிருந்தால் நான் அங்கே பாருங்கள் 2 பேருக்கு போட்டேன், நான் பேரே இப்போ சொல்கிறேன். அபிஷேக்னு சம்திங் ட்ராவலர்னு அவரோட பேர், அவரோட யூஐடி இருந்துச்சு. அப்புறம் ப்ரோக்கன்னு ஒருத்தர், அவங்க 2 பேருக்கும் நான் கமெண்ட் கீழே போட்டேன். அவங்க போட்டோடனே அந்த அன்றைக்கே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க. மிச்சருக்கு ஒரு 4 பேர் இன்னும் ரெஸ்பான்ஸே பண்ண கிடையாது, மிச்சருக்கு 5 பேர். ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் நான் வேலிடிட்டி என்ட்ரி பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் என் மேலே கோச்சிக்கிட்டா கிடையாது, நான் எல்லாத்தையும் தெளிவாக இது பண்ணிட்டேன். ஓகேவா, பிசி வரண்டா, இருடா, ஏன்டா பறக்குற? உயிரை விட்டுருவான்ட்டு பிசி வரலாம். பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது கத்திய காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறான். ஓகேவா கைஸ், அதே மாதிரி நாளைக்கு தான் வெல்கின் கிவ்அவே இருக்குது. நாளைக்கு ட்விட்சில் தான் நம்ம லைவ் போட போகிறோம். ட்விட்சில் தான் லைவ் ஸ்டார்டிங்லேயே கொடுக்கறது தான். ஓகேவா, நாளைக்கு 8 மணிக்கு மறந்துடாமல் வந்துருங்க. யார் அந்த லக்கி வின்னர்னு பார்ப்போம். போன டைம் வந்து 52 பேர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருந்தீங்க. எனக்கு சுற்றி முடிக்கிறதுக்குள்ளே எனக்கெல்லாம் நாக்கு தள்ளிடுச்சு, 2 மணி நேரம் சுற்றுறதுக்குள்ளே. இந்த டைம் கம்மி தான், 30 பேர் பக்கம்தான். நல்லா ட்விட்ச் லைவ் ஸ்டக் ஆகுது, அது உங்களோட இது பிரச்சனை, உங்களுக்கு கரெக்டாக சரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, ஸோ மேக் ஷுர் அவங்க கமெண்ட் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் இது பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னொரு சர்ப்ரைஸ், மொத்தம் 100வது டேக்கு, எப்படி 100வது டேக்கு சின்னியாக எடுக்கும் போது அப்போ என் கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணலையா? எங்கடா உன் கமெண்ட் இருக்கு? என்ன ப்ரோ பேசுகிற புஜி ப்ரோ? இங்கே பாருங்க, சின்னியாக்கு நம்ம எடுத்தாச்சு 100 டேக்கில். என்ன ப்ரோ இன்னைக்கு ஒயிட்டில்? அதான் ப்ரோ, இன்னைக்கு ஈஸிமி தான் சொன்னோமா ப்ரோ, இன்னைக்கு போடுங்க, ஏன்னா இன்னைக்கு தான் ஃப்ரைடே, இன்னைக்கோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் முடிய போகிறீங்களே, ஸோ எல்லாத்தையும் சொல்லிடுங்க. ஸோ அதனால தான் இது, ஏன்னா நாளைக்கு நம்ம அங்கே போயிடுவோம். இப்போ நான் இன்றைக்கும் அங்கேயே இருந்தேன்னா சில பேருக்கு இன்னும் தெரியாது. ஓகேவா, நீங்கள் 8 அப்படியா ஒரு 10 நிமிஷம் லேட்டாக கூட கத்தி காமிப்பீங்களா? சரி இல்லையா நீங்களா? ஆவுனா கத்தி கட்டுறேன். சின்னியா வந்து 100வது டேக்கில் தான் சின்னியாவுக்கு எக்கோ எடுத்தேன். நான்லாம் செத்துட்டேன் எடுக்கிறதுக்குள்ள. இன்னைக்கு மதியம் தான் ஈஸியில் உட்காந்து எடுத்து வரலாம், கஷ்டப்பட்டு எடுத்தேன். நானும் கீர் போச்சு எடுக்கிறதுக்குள்ள. சரி ஓகே, ஆண்டிக்கு மட்டும்தான் கத்தியை காமிப்போம். இல்லை கத்தியில் என்ன எனக்கு இருக்க புரியல. நீ காமிச்சாலும் கத்தி தான், அவரு காமிச்சாலும் கத்தி தான். இதில் என்ன நீ மட்டும்தான் காமிப்ப? போயிட்டு இன்னைக்கு ஸ்டோரி பண்ணலாம்.
ஏய் என்ன சித்தப்பு நீயே ஒன்று ரக்குன்னு இருக்கிற. ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு வேற என்ன கமெண்ட்லாம் நல்லா தெரியுதா? அந்த நைட் பாட்டோட கமெண்ட் வருது. ரக்கூன் வித் 3 நைஃப். ஒரே நிமிஷம் அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி பாயிண்ட்ஸ். ஒரே நிமிஷம் பாயிண்ட்ஸில் ரீசெட் ஆயிடுச்சு. ஸோ தலை நான் வேலிட்டா, நீங்கள் வேலிட் ப்ரோ. நான் அங்கே போட்டவங்க எல்லாம் முக்கால்வாசி பேருக்கு நான் இது போட்டேன், ரிப்ளை போட்டேன். சங்கியே வச்சுப்பான், சங்கி தான் நல்லா இருக்கு. டாப் ஹவர்ஸ் காட்டுமே. ஈஸிமிக்கு போல மாட்டான் போல. ஆமாம் ஈஸிமில நண்டி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு நாள் என் ஹிந்தி ஃப்ரெண்டு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு வரேன்னு சொன்னல. ஓகே ஷாம் வாங்க ப்ரோ. ஷாம் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். ஹரி ப்ரோ வாங்க வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். டாப் ஹவர்ஸ் அது எப்பத்துலேருந்தோ இருக்குடா. இதில் இந்த 2 பாட்டியே என்னால் நிற்கவே முடியல. அது எப்படின்னு புரிய மாட்டேங்குது. The assumption that every person has somewhere to call home is naive. I got used to living in the mountains alongside the birds and beasts a long time ago. ஓகே இது என்னன்னு தெரில. ஓ என்ன தெரில. ஒர்க்கு அதுதான் ஒர்க்கு அதெல்லாம் ஆகுது. பட் இந்த கமெண்ட் மட்டும், இந்த பாட்டோட கமெண்ட் மட்டும் ஸ்க்ரீனில் வராமல் இருக்க மாட்டேங்குது, வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஓகே நம்ம ஸ்டோரிக்கு போகலாம். அது என்னமோ நைட்டு போகுது, அது தெரிஞ்சா என்ன தெரியலண்ணே. கரெக்டாக இருக்கும். பிக் ஃபேன் வாங்க காமி ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். மறுக்கா நான் இன்டிமேட் பண்ணிடுறேன். அங்கே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவங்க எல்லாரும் ட்விட்சில் டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் வேலிடிட்டி. அதில் ஒரு 5 பேர் வேலிடிட்டி கிடையாது. ஸோ இன்றைக்கோட அது முடியுது. ஸோ பார்த்துக்குங்க. அங்கே கமெண்ட் போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு. கமெண்ட் உழுவாதவங்களாம் அது 2லேயும் ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க, கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அதில் 2 பேர் ரிப்ளை பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மேக் ஷுர் வெல்கின் கிவ் வேணும்னா அதில் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கேப்டன் காமி ப்ரோ பிக் ஃபேன். நான் தான் உங்கள் பிக் ஃபேன். நீங்கள் எப்படி என்னோட பிக் ஃபேன் சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. நாங்களாம் தான் உங்களோட ஃபேன்ஸ். கமெண்ட் போடலாம். ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. அதெல்லாம் கொண்டாடுறதில்ல ப்ரோடா. எந்திரிச்சதே 2:30க்கு. எந்திரிச்சுன்னு 2:30க்கு யாரு இதில் நாண்டி மை ஃப்ரெண்ட் சித்தாளி. நைஸ்ரா. எந்திரிச்சோன்னே யாருக்கிட்ட நான் முழிச்சனா வச்சுங்க. எந்திரிச்சோன்னே யார்கிட்ட பேசிட்டு பண்ணிக்கிறீங்க? 3 பேர் வீட்டில் இருந்தாங்க. ஆண்டி ப்ரோ எல்லாம் ரீசெட் பண்ணிடுவார். ஸோ நத்திங் பர்மனெண்ட் இயர். நான் இன்னைக்கு ரீசெட் பண்ணி ஸ்டூபிட் ப்ரோட்ட கேட்டு எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன். ஐயோ ப்ரோ சொன்னேன் அதான் கேட்குறேன். ஸ்ட்ரீம் லாப்ஸ் ஹை. ஐயோ என் ஸ்ட்ரீம் லாப்ஸ் இது. Oh, what is that I hear? Is it the taste of a breaking story? Hey, you can't Game sound is high. hear a taste. Game? What are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to ஒரு சில டைம்ல கேம் சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு, என் வாய்ஸ் அதிகமா இருக்கு. இன்னைக்கு தான் மாத்தி சொல்றீங்க. காமி ப்ரோ ஒன்ஸ் ட்ரூத் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரூத். ப்ரோ நான் பெனட்டோட அவுட்ஃபிட் எடுத்துட்டேன். சூப்பர் ப்ரோ, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். கொஞ்சம் லவ் பண்ணு ப்ரோ. As long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. யார் இதுல இன்னைக்கு நான் 2:30க்கு எந்திரிச்ச உடனே வீசில 3 பேர் இருந்தாங்க. ஒன்னு டயப்ளோ, சசக்கி, டோபி. 3 பேர் உட்காந்து கேம் ஆட்டிருந்தாங்க. நான் போனேன். அவங்க எந்திரிச்சு எல்லாம் சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. நான் மட்டும் இப்படி உட்காந்துட்டு காலகாலத்தில் பேசிட்டு இருந்தேன். காலையில இல்லை, அது மதியம். சரி
நிரஞ்சன் நாண்டி ப்ரோ வேர் இஸ் ட்விட்ச் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ எந்த கமாண்ட் போட சொன்னீங்க என்ன பண்ணனும் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி பாயிண்ட்ஸ்னு போட்டீங்கன்னா உங்க பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவுன்னு தெரியும் கேம்பிள் இருக்கும் விசினா என்னது ப்ரோ விசினா வாய்ஸ் சேட் விசி குள்ள தான் இப்ப ஈஸிமியும் ஃபினிஷ் ப்ரோ உட்கார்ந்திருக்காங்க நல்லா இருக்கும் You mean Paimon really did something that serious? Sorry, Paimon really messed up. Well, in that case, it's nothing particularly At time la newsworthy podringa. after all. Oh, how disappointing. Oh, right. Oni There's still a solluda. chance. Since you're going to be at the fortress of Mirapede, would you be willing to help me gather some material for டிஸ்கார்ட் a விசி story? டிஸ்கார்ட் விசி தான் டிஸ்கார்ட் விசி லைவ் விசில உட்கார்ந்திருப்பேன் Paimon doesn't think we'll have any time. Oh, it's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face to face with the warden of the fortress. அதேதான் புஜி பாத்துட்டேன் He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Oh, redeem point. Only those who have made significant Redeem contributions points to the nation have been conferred இது this gamble title. தான் இருக்கு. It's incredibly rare. On top of that, the கேம்பிள் fortress of 10 Mirapede பத்தா has போடுங்க never been எடுத்தோனே under the கேம்பிள் ஆல் jurisdiction of கேம்பிள் the ஆல் gods. கொடுத்து தோத்துட்டு அப்புறம் என்கிட்ட சொல்லுவீங்க Nobody, நீங்க including மோசம் journalists பண்றீங்க like ப்ரோ me, நான் தோத்துக்கிட்டே knows இருக்கேன் anything about the பண்ணது person in நீ charge there. கிவ்வேக் ஏதோ சொன்னியே I அதான் could கேக்குறேன் write அத an கேக்குறேன் exclusive கிவ்வேக் article about him. உங்களுக்கு எதுவும் இல்ல Like I ப்ரோ would sell நீங்க a நாளைக்கு ட்விட்ச் boatload of பக்கம் வந்துருங்க papers. உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல You make it sound easy, but it really depends. redeem Nandy evil voice Of course. இதுக்கு I wouldn't ask you இல்ல to இல்ல do it ஏன் for ஈவில் free. லாஃப வச்சு So நீ என்ன this பண்ண போற meal is on ஆல்ரெடி me. ரெக்கார்ட் பண்ணீங்க சாலா You got a deal. We'll do உங்களுக்கு நான் இருங்க காட்றப்ப நான் சிம்பிள் இப்ப என்னன்னு சொல்ல வரத நான் Then it's ஃபர்ஸ்ட் settled. The food கிவ்வேக் should be ஆனது here என்னன்னு any சொல்லிடுறேன் second, right? எல்லாரும் இருக்கீங்கல்ல Huh? சோ என்ன Wait, just how much did you order? Oh, Paimon's so full. Well, guess we have nothing to regret now, so let's get going. ஒரே நிமிஷம் Wait. Paimon just said something really ominous, didn't she? Distinguished friend from foe, and there is clearly a limit to the Red Rope's power. இப்ப சிம்பிள் கைஸ் வெல்கின் கிவ்வேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்களுக்கு நிமிஷம் இங்க என்ன போட்டுருக்கு travelers if you want to participate follow us on YouTube Twitch as well ஓகேவா you need to be our discord serverல ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா then your UID in game name like this ஓகேவா இதுதான் மேக்ஸிமம் ஓகேவா ஸ்பின் பண்ண போது ட்விட்ச்ல தான் லைவ் இருக்கும் ஸ்பின் பண்ணும்போது ஸோ ட்விட்ச்ல ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் என்னால் கொடுக்க முடியும் ஓகேவா இதில் போட்டிருந்தவங்களுக்கு நான் இதில் ட்விட்ச்சில் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நான் இது ஹார்ட் போட்டுருவேன் ஓகேவா லைக் போட்டுருவேன் இதில் ட்விட்ச்சில் டிஸ்கார்டில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களுக்கு ரிப்ளை போட்டிருப்பேன் ஓகேவா நடக்குது உங்கள் என்ட்ரி வேலிடிட்டியாக இருக்குன்னா நீங்கள் ட்விட்ச்சில் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா இதைத்தான் நான் வந்து ஒன்று இங்கே ஒருத்தர் 2 பேர் ரெண்டாவதுக்கு இங்கே ஒன்று மூணாவது இங்கே ஒன்று இவனுக்கு போட்டேன் இவன் வந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறம் இங்கே நான் லைக் கொடுத்துருப்பேன் பாருங்க இந்த ரிப்ளைல லைக் கொடுத்துருந்தேன்னா அவங்க வேலிடிட்டி மறுபடியும் ஆயிட்டாங்க ஓகேவா நீங்களாம் வேலிடிட்டி ஆல்ரெடி ஓகேவா சில பேருக்கு நான் கொடுத்துருப்பேன் இவங்களாம் இன்னும் எனக்கு ரிப்ளைவே பண்ண கிடையாது இவங்களும் இன்னும் ரிப்ளை பண்ண கிடையாது ஸோ இதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இவர் வந்து எனக்கு கொடுத்தனே அவர் ஓகே கொடுத்துட்டார் சரி நானும் கிவ்வே கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா அடுத்தது இவரும் கொடுத்தாரு நான் ஓகே கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் இதுதான் பிரச்சனையே ஏன்னா சில பேர்லாம் வந்து பழசு பார்த்துட்டு புதுசாக விட்டுறீங்க போன டைம் என்ன இருந்துச்சு ஜஸ்ட் வேடி போட்டால் இருக்கும் அடுத்த டைம் ரூல்ஸ் மாறும் அடுத்த டைம் யார் டாப் பவர்ஸோ அவங்களுக்கு தான் நான் கொடுப்பேன் ஏன்னா ஒரே இதில் நான் வச்சுருந்தேன்னா ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு நான் ரூல்ஸை மாற்றும் போது தான் நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு பிடிக்குது இப்போ அடுத்த டைம் வந்து இப்போ இவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு நாளைக்கு வருவாங்க ஓகேவா சில பேர்லாம் இன்னும் இருக்கிறாங்க இன்னும் அதில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்கலாம் ஸோ அவங்கள நான் வந்து எப்படி சொல்கிறது இங்கே காட்டுறேன் இன்னொன்று காட்டுறேன் Mind be purged. நான் காட்டுறதுக்குலாம் எதுவும் பயப்பட மாட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவங்க எல்லாத்தோடது இங்கே என்ட்ரி பண்ணிட்டேன் ஓகேவா அங்கே ஆயிருக்கிறதோ 34 ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் வணக்கம் யூஜின் ஹை ப்ரோ வாங்க யுவராஜ் ஹை ப்ரோ வாங்க வணக்கம் சாமி ப்ரோ பேமெண்ட் எப்போவும் பண்ணுறீங்க ஓகேவா இதில் எல்லாமே நான் வந்து இங்கே போட்டு வச்சுருவேன் போன டைம் இது காட்டுதான் போன டைம் இது
எல்லாமே நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஓகேவா, நான் வந்து சும்மா எடுத்தோம் கவுத்தோங்கிற மாதிரி போயிடக்கூடாது. ஓகேவா, இந்த டைம் இதை வந்து நாங்கள் செக் பண்ணுவோம். இதை செக் பண்ணி வெரிஃபை நான் கொடுத்தேன். இதில் வந்து என் கூட வந்து மெஸ்ஸி டாமு இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க. மெஸ்ஸிக்கு வந்து இது இந்த ஐடி இருக்கும், அமெரிக்கா ஐடி. ஸோ அவனை வச்சு நான் செக் பண்ணுவேன். அமெரிக்கா ஐடியில் அவன் செக் பண்ணுவான், இந்த பேரில் தான் இது இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நாங்கள் செக் பண்ணி தான் கொடுத்தோம். ஓகேவா, இந்த டைம் போன டைமோட வின்னர் விகாஷும் குருபிரசாத். விகாஷ் வந்து கோபுரன் பேரில் இருப்பார், குருபிரசாத் வந்து ஈஸிமியோட ஃப்ரெண்டு. இந்த டைம் தான் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன். நாளைக்கு நாங்கள் இன்னைக்கு இது முடிச்சோன்னையும் வெரிஃபை பண்ணுவோம். ஓகேவா, இதில் வந்து இன்னும் கரெக்டாக இன்னும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஒரு 5 பேர். ஸோ நான் உங்களுக்கு கமெண்ட் போட்டேன், அவங்க ரிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா, இதில் வந்து கமெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணது யாருன்னா இங்கே புரோக்கன் ஒருத்தர் இருப்பார், இவர் ஒன்று, ட்ராவலர் ஒன்று, இவங்க ஒன்று, அப்புறம் கேத்ரின் காஞ்சிரும். இவங்களுக்கு நான் இது கொடுத்துட்டேன், என்ட்ரி இங்கே பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான். இன்னும் வெரிஃபை மட்டும் தான் நாங்கள் பண்ணுவோம். வெரிஃபை பண்ணுறேன்னா நான் வந்து ஸ்பின் வீலில் ஏற்றிடுவோம். போன டைம் 53 பேர் டோபியோட சேர்த்து. இந்த டைம் பேர் பாருங்கள் கம்மி தானா, 29 தான் இருக்குது. இதுதான் சொல்கிறது. வேற ஒன்றும் இல்லை கைஸ். ஓகேவா, ஸ்டோரி போலாம். என்ன நடக்குது? பை த வே 2 rupees இருக்கா? You said you will send me one link. ரைட்ரா, ஒன்றுமே புரியல உள்ளது. என்ன ப்ரோ புரியல? ப்ரோ டிஸ்கார்ட் விசி உங்களை காணும். டிஸ்கார்ட் விசி நான் ஹிடன் விசியில் உட்காந்துருப்பேன். இப்போ லைவ் விசியில் உட்காந்துருப்போம். இங்கே போடுறா போகிறது ஆர்லி குயினா டீ பார்ட்டிக்கு போகிறோம். அமெரிக்கா சார் ஆல்சோ அலோட் இருக்கு. எப்பி நம்ம இது போன டைமே அமெரிக்கா அலோவ் பண்ணிட்டோமே. இந்த டைம் என்ன இப்படி இல்லாமல் இருக்கும்? இந்த டைம் அதை போடல நினைக்கிறேன் நான் கமெண்ட். ப்ரோ அதான் பார்த்தேன். ப்ரோ ஹரிஷ் ப்ரோ இது போய் பண்ணுங்க. நீங்களாம் என்னை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்களா? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க, என்னையோட க்ளோஸ் ஆயிரும்ல. தலைவரே தலைவரே, போன டைம் பண்ணி இந்த டைம் ஏன் ப்ரோ பண்ணல? இந்த டைம் நான் தானே கொடுக்குறேன். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க யாராவது. என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பிளைன்? என்ன எக்ஸ்பிளைன்? டாம் வர லேட் ஆகும். ஸோ எனக்கு பதிலாக ஈஸிமே இருப்பான். சுமாரா நான் வரல. பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, நாளைக்கு படத்துக்கு தானே போகிறீங்க, போயிட்டு வாங்க. என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ? ஆர்கான் கோஸ்ட்டு ஃபவுண்டைன் ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்ணுறேன். என்னடா இடம் அது? டேய் இத்தனை நாள் இதுக்குள்ளதான் இருக்கடா, இந்த இடத்துக்கு நான் வந்ததே இல்லை. என்ன நடக்குதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் கரோ. வெல்கின் கிவ்வேயோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் சொன்னேன் மேன். ட்விட்சில் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் வேலிடிட்டி அப்படின்னு டிஸ்கார்டில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இதில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்கள நான் காமிச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகே பாய் ப்ரோ. ஒயிட் ஃபாக்ஸ் ப்ரோ பாய். பாய் சாட். சரி ஒனிச்சான். வெல்கினா? ஆமாம் ப்ரோ, கிவ்வே பண்ணுறியா சித்தப்பு? ஆமாம். எப்போ? நாளைக்கு. இன்னையோட லாஸ்ட் டேட்டு. ஆல்ரெடி நான் போன சாட்டர்டே ஓப்பன் பண்ணேன். இன்னைக்கு தான் இது. அப்போ யாருமே இந்த டைம் வந்து என் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டை ஒழுங்காக பார்க்கல போன டைம் மாதிரி. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. Careful. You may want to step back a bit. Bro, இதுக்குள்ள. So you have to go down from here? Is the prison underwater? Tomorrow. Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths. The fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry. It is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. இருங்க நான் மறுக்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒரே நிமிஷம் இவங்க பேசுறத நிப்பாட்டு. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies. Oh, and there's one more thing.
I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, ᴤᴜᴜ. He's a very shrewd fellow. அப்படினா என்னன்னு கேட்டேன். வெல்கின்னா அட வெல்கின்னா எதுவும் இல்ல ப்ரோ. இப்போ எப்படி நீங்க PUBG ஃப்ரீ ஃபயர்ல எல்லாம் பேட்டில் பாஸ் போடுறீங்க, பேட்டில் பாஸ்ங்கற மாதிரி டாப் அப் பண்றீங்க அந்த மாதிரி. Even though you are going there to இதுல ஒரு investigate 300 பிரீமோஸும் ஒரு 300 ஜெனரல் கிறிஸ்டலும் கிடைக்கும். with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meropide, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, eating and relaxing. வாங்க ஜெடியன். So please bear Valorant open ஆச்சா? All right. It's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Good. Twitch follow பண்ணா போதுமா? Discord join பண்ணீங்களா? Twitch follow பண்ணீங்களா? அங்க Genshin UID போட்டுருக்கேன். These two are the newest convicts, I presume. உங்க UID உங்க in game name தான் அங்க on my watch. ஆனா போன டைம் ஈஸியோட ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் ஜெயிப்பா நாங்களா யோசிக்கவே இல்ல. ஃபேஸ் கேம்லாம் கிடையாது பையா. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meropide. இல்ல bro. ரைட். என்னது இது? ஸ்டார். ஓகே. பட் ஒரே ப்ரோ நான் இப்ப ரெசினை முடிக்கணும். ஓகே நான் மொபைல்ல வரேன். இருங்க. நான் இப்ப ரெசினை முடிக்கணும். ஓகேவா? இப்ப நான் வந்து ரெசினை போய் முடிச்சிட்டு வந்துடுறேன். ஓகேவா? அதுக்கு நான் இப்ப F கொடுக்கணுமா C கொடுக்கணுமா? ஓ F or C? Suspend the current questa, continue the current questa. அப்படா போயிட்டு கண்டென்ட் சப்போர்ட் வந்துடுறான். என்ன வேணா கொடுங்க, என்ன வேணா கொடுங்களா? வாட் இஸ் மீன் பை பாயிண்ட்ஸ் ஆல் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ப்ரோ பாயிண்ட் எதுவும் இல்லை ப்ரோ. கேம்பிள் பண்ணி விளாட்ற ஒரு சின்ன கேம் மாதிரி ப்ரோ. அந்த பாயிண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்க பாயிண்ட்ஸை கேம்பிள் பண்ணி ஜெயிக்கிறீங்களா தோக்குறீங்களா ஒரு எப்படி சொல்கிறது? இப்போ சேட் நம்மளாம் அரிச்சு ப்ரோ நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும். சில டைம்லாம் நைட் நம்ம 2-12 மணி வரைலாம் இருப்போம். அப்போல்லாம் சேட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோம். நான் இருக்கீங்களா இல்லையான்லாம் உங்களை எழுப்புவோம்ல சில டைம்லாம். அப்போ என்ன நடக்கும்? இந்த கேம்பிள் இருந்தால் கேம்பிள் வந்துட்டு ஒரு கேம் மாதிரி விளாண்டுட்டு இருப்பாங்களே, இதுக்கு தான் அது கேம்பிள் எத்தனை. இது வந்து ஸ்டூபிட் ப்ரோவோட ஐடியாடா, அங்கேருந்து காப்பி பண்ணிடுங்க. ஸோ எல்லா கிரெடிட்ஸும் ஸ்டூபிட் ப்ரோக்கு தான் போகும். வாங்க எஸ்பி ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். நாளைக்கு வர மறந்துடாதீங்க நண்பா. போன டைமே ஃபீல் ஆகிட்டீங்க ஐயா. இது இல்லை ஆர்லி ப்ரோ பிளேயர் கேம்பிள் ஆள். நான் மறுக்கா சொல்கிறேன், கேம்பிள் ஆள் கொடுத்து தோற்று என்கிட்ட வந்து சண்டைக்கு வந்தீங்கன்னா மெசேஜ் போடணும் ஐடி சர்வர், அவ்வளோதான். கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் ப்ரோ நானும் காப்பி தான். சரி யாரோ ப்ரோ குப்பிட் லெஜண்ட். அவர் குப்பிட் ஸ்டூபிட்னு சொல்லாதீங்க. அசக்க ப்ரோ பெரிய சிரி. 8 to almost time for my dinner. உனக்கு ஒன்றுடா விட. நான் அதை முடிச்சிட்டேன்னா, நான் இன்னைக்கு தொட்டனா நாளைக்கு வரையும் விளையாடுவோம். நீ போடுறது சரியில்லை மேன். யூஜே ஆமாம் பேர் என்ன? ஐம் வாட்சிங் ஒன் பீஸ் ப்ரோ, ஜஸ்ட் கம் டு டைம் ஸ்கிப். ஃபேஸ் கேம் போர்ட். ஃபேஸ் கேம்லாம் கிடையாது மேன். இஸ்மி லக் டுமாரோ ஸ்பின். எல்லாருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் உங்களை எல்லாம் வென்டிலேட்டரில் தான் வச்சிருப்பேன். போன டைம்ல எனக்குலாம் செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஏய் ஐட்டோ ரொம்ப டார்க். என்ன டொமைன் ப்ரோ இது? கோடெக்ஸ். கமெண்ட்ஸ் மறக்காமல் லைவ் பார்த்துட்டு அனைவரும் லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிங்க. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்து நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க.
நான் போடுற ஒவ்வொரு லைவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நான் பெல் பட்டன் நிறுத்தி ஆளில் போட்டுங்க. வெயிட் பண்ண சொன்னேன். ஓகே இருங்க நான் வரேன். வாங்க வாங்க. பார்த்து கத்திக்கில குத்திர போகுது பேண்ட்டில். குத்திக்கு ப்ரோ கேம் லக் கேம்பிளிங் ஐ விஷ் யூ தட். நானும் கேம்பிள் பண்ணிட்டேன். என் ஐடி ஒன்று இருக்குல்ல. ஓ என் மெயின் ஐடி தான் பார்த்துட்ருக்கு. கேப்டனோ டார்க். இவனோட ஃப்ளின்ஸோட தங்கச்சி யாருன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்போ நான் உங்களை எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். ஃப்ளின்ஸோட தங்கச்சி யாருன்னு சொல்லுங்க. ஒரு 4 ஸ்டார் கேரக்டர். ஃப்ளின்ஸோட தங்கச்சி 4 ஸ்டார் ஒன்று கேரக்டர் இருக்கு. கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவுட் டு கேம்பிள் வேர் டு கேம்பிள் ப்ரோ. இங்கே தான் சேட்லேயே தான் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி கேம்பிள் போடுங்க. அவ்வளோதான். லைலா அவளே தான். குக்கி ஏய் லைலா பைமான் சொல்லு புஜ்ஜி. நீ சொல்லாம லுப்பா புருஷா யாரு சொல்ல போறா? போலாமா? நல்லதே கிடைக்கட்டும் ஆண்டவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். தோஸ்திரம் லைலாவா? ஆமா ஹவு அதெல்லாம் அப்படித்தான் ப்ரோ. நான் சின்ன எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு அந்த இந்த பாயிண்ட்ஸ் வேணும். ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லெவல் பாயிண்ட்ஸ். என்னோட பேனர் வேணும். லுப்பா ஈஸிமி மட்டும் ரெடி கொடுக்கறதுக்கு யோசிப்பான். ரெடி கொடுத்தா உடனே போவாங்க. போனா அவர் பென்னி கேட்குறாரு. அவர் பென்னி கேட்டாரு. உனிச்சான் கமெண்ட் போட்டேன் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் இன்னைக்கு லைவ் முடிக்கும் போது அங்கே இருக்கிறதோட எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான். சின்ன ரீசெண்டாக எடுத்தீங்களா ப்ரோ? ஆமாம் போன இதில் ஸ்கோக் பேனில் தான் எடுத்தோம். ஸ்கோக் எடுத்தோம், சின்ன எடுத்தோம், டயனா C15 எடுத்தோம். டயனா C15 அது இல்லாமல் இங்கே பாருங்க நான் எக்கோ இதில் வேலை செய்யாது அட்டாக்ல. 40 pulls for chest cover fun. Nice, nice. Transfiguration. ஐயா இந்த டொமைனை நம்மளால ஈஸியா முடிக்க முடியும்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஆனா My will and body. Your master's bidding. பரவாயில்ல சூப்பரா அடிக்குது ப்ரோ. உங்களுக்கு ஈஸி மீது அடிக்கவே இல்லை. Transfiguration. போ என்னோட சைல்டை போய் குப்பை தொட்டியில் போட்டு போ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் சீயிங் அயட்டோ லைக் பிளே. அயட்டோலாம் ஆடலாம் ப்ரோ. ப்ளீஸ் கிரிட் ரேட்டு எனக்கு என்ன கிரிட் டேமேஜ் தான் வேணும். பேர் லாக் பண்ணி வைப்போம். கீழே கிரிட் ரேட் கிடச்சா பரவாயில்ல. ரெடினா போகலாம். ரெடினா சும்மா அங்கிருந்து நான் ஒரு கேரக்டர் மாற்றிக்கலாம். கேரக்டர் மாற்றிக்கலாம். ஓகே 3K ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணிச்சான். வாய்ப்பில்லை ராஜா ப்ரோ. புஜ்ஜி ப்ரோ பேர் ஒரு மாதிரி இருக்கு. கிரிட்ரேட் சர்க்லெட் வேஸ்ட் பையா இருந்துட்டு போகுது ப்ரோ. அதை நான் முடிவு பண்ணேன். வேஸ்ட்டாக வேஸ்ட்.
சித்தப்பு உன்கிட்ட ஸ்கர்க் இருக்குதானே? ஓகே சூப்பர் 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 ப்ரோ. காசுவா சித்தப்பு காசு விடுங்க, நான் மாத்திக்கிறேன், பிரச்சனை இல்லை. அவ்வளோதான். ஓகே பர்ஃபெக்ட். ரெடி இசுமி, அதுக்குமே யோசிப்பியா இசுமி? வணக்கம் மக்களே, வாடா ஏகே வணக்கம். த பிளே பாய், த லெஜெண்ட்லாம் சாரி உனக்கு சொல்ல மாட்டேன், பிளே பாய் தான். ஆனால் ஈஸிமி மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். டொமைனை ஈஸியாக முடிக்கலாம், ஈஸியாக முடிக்கிறதுக்கான வழியை பார்க்க மாட்டான். விசித்திரமான பிராணி. ஒனிச்சா நான் டீம் சொல்லவா? இல்லை ப்ரோ, நோ தேங்க்ஸ். பிளே பாயா ரைட்ரா. இப்போ பாருங்க இந்த கேரக்டர் இந்த ஏய் ஈஸிமி நீ போயாத, நீங்க வா, இங்க போயிருக்கீங்க, வந்துரு. லாஸ்ட் டே டீனேஜ் ப்ரோ. அப்படியா? கீழின் ஐடா டயனா ஜிஜி. கீழினா எப்போதுமே அந்த அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டு வரணும், யார்ட்டி கீழி இருக்காது. ஏய் கேம், உனக்கு என்னென்ன சான்ஸ், என்ன ஹெச்பி சான்ஸ் வேணும்னு தெரியும். ஏன்டா இப்படி படுத்துற? படுத்தாதடாடி, முடியலடா, விடுத்தான் தொலையடா. ஏன்டா ஏகே வயசுக்கு வந்துட்டியா? லாஸ்ட் டே தான் டீனேஜுங்கிற என்ன சென்ஸ்? என்ன இல்லை, லாஸ்ட் டே ஆஃப் டீனேஜ் ப்ரோங்கிறான். எனக்கு அதான் டவுட்டாக இருக்கு. நாளைக்கு அடல்ட் 20 ஆகிடும், 20 ஆக போகுது. டக்ஸ் பண்ணவா? எதை? கேட்டு செத்து போச்சுடா. உங்க கையில தான் இருக்கு. இன்னும் ஒண்ணு. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. ஏய் நாண்டி சொல்லுங்க. நாண்டி பையா நமஸ்காரம். I'm going to use my costume. வாடா 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 வாடா, ஃபன் பண்ணா இதுக்குத்தாண்டா. வாமச்சா வாமச்சா, எவ்வளோ நாளாக பூட்டி வச்சிருந்தான். எடுறா எடுறா வெளில எல்லாத்தையும் ப்ளீஸ். டேய் இன்னசென்ட் ஒனிச்சா. ஓகே ப்ரோ. பாருங்க இங்க ஈஸிமி ஃப்ளெக்ஸ எடுறா, ஈஸிமி காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாம் இல்ல. பாருங்க ஈஸிமி, கமான் கேட்டிருப்பேன் முன்னாடி காட்டுற. இப்ப எல்லா காஸ்டியூமையும் எடு 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 எடு. வேஸ்ட் ப்ரோ, அது ரெண்டே தான் ப்ரோ. கமான் ஈஸிமி, முடியும். ஆமா போடு போடு. அவன் இத்தனை நாளா மறைச்சு வச்சிருந்தான். எங்கடா ஏட்டோ மண்டை மேல நின்று ஸ்கேட்டிங் பண்ற? கமான்டா ஊட்டா ட்ரெஸ் மாத்திரா. அடுத்து டிலுக்கு டிலுக்கு நெருப்பு வச்சு எரிக்காத லூசு பாயில. இங்க இல்ல அடுத்து அடுத்து டிலுக்கு 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 ட்ரெஸ்.
ட்ரெஸ் மாத்திரா சீக்கிரம். இத்தனை நாளாக பூட்டி வச்சுருந்தாங்க கைஸ். ஆ ஆஹா ரிச்சு கை. அவனுக்கு கிஃப்ட் வந்தது. அதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் எனக்கு வாங்கி தந்தீங்க சின்னியாது? ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவனுக்கு வாங்கி தந்தாங்க கிஃப்ட். அவ்வளோதான். பாருங்க டிலுக்கோட ஸ்கின்னு. ஓடு. ஏய் என்னடா இந்த வெப்பன் போட்டிருக்க? ஓடு. இத்தனை நாளா ஈஸிமே ப்ரோ. சுரா திமிங்கலம். அவன் திமிங்கலாம் கிடையாது ப்ரோ. அவன் அக்கௌண்ட்ல அவன் செலவு பண்ண கிடையாது. அவன் ₹1 செலவு பண்ண கிடையாது ப்ரோ. இதுதான் உண்மை. அவன் அக்கௌண்ட்ல அவன் ₹1 கூட செலவு பண்ணதில்லை. पर देखो எனக்கு தெரிஞ்சு 5 ஸ்டாருக்கு காஸ்டியூம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட சின்னியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். மற்றவங்களதெல்லாம் ஃப்ரீ கொடுத்து வச்சுருப்பாங்க. ஈஸி மட்டும்தான் டிலுக்கு இது ஹூட் அதெல்லாம் வச்சுருப்பான். டேய் டிலுக்கர்ரா ஏன்டா? பார்த்துக்கலாம் டிலுக்கு. ரெடி பேர் வாங்க டயப்ளோ. வணக்கம் 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 டயப்ளோ த லெஜண்ட். ஈஸிமிக்கு இன்னைக்கு தான் கைஸ் தைரியம் வந்திருக்கு. இத்தனை நாளாக அவன் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணிகிட்டே இருந்தான். ட்ரெஸ் எல்லாம் ப்ரோ காமிச்சான்னு எல்லாரும் அதை சொல்லுவாங்க. பட் அவனா வரணும்னு நினச்சா அவன் இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கான். அவன் மட்டும் ஏன் இதில் காணோம்? பே என்ன தம்பி ஊட்டாவோட ஃபியூனல் போயிட்டியா? ஈஸிமே ப்ரோ செத்துட்டான். கீழே விழுந்து செத்துட்டான். என்னடா கீழே விழுந்து செத்துட்டான்னு நீ வேடிக்கை பார்க்காதீங்க. அங்கிள் உள்ள போய் பாருங்க. சித்தப்பு உள்ள போய் பாரு. வாங்க ஸ்கேப் கேமிங். ஹை ப்ரோ வணக்கம். டயப்ளோட ஃப்ரெண்ட் நாண்டி ரசிகர்கள் சொல்லு. சாப்பிட்டு வரேன். சரி அவன் சாப்பிட்டு வரான். நம்ம எனக்கு அவ்வளோதான்டா முடிஞ்சிச்சு. இப்போ பார்த்துக்கோ. இப்போ பாருங்க இந்த 3 பேர்த்த வச்சு நாங்கள் முடிக்கிறோம். லெமன் ஹை ப்ரோ வாங்க வணக்கம். எலுமிச்சை நல்லதா கொடுங்கடா ப்ளீஸ்டா. டே ஆல்ரெடி இது இருக்குடா ப்ளீஸ்டா. ப்ளீஸ்டா டே ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க? நான் யாருக்குடா என்னடா பண்ணேன்? வயசு நாளைக்கு ஸ்பைரல் ரீசெட்டு. ரைட்ரா எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது. ரைட்டு ஃப்ரெண்டு என்ன போடுறான்னு தெரியல. டயப்ளோ ட்ரான்ஸ்லேட் கரோ. ஜண்டா எதுக்கு ஜண்டா? ஏண்டா ஆர்டிஃபேக்ட் கிடைக்கிறதுக்கு மாடா ஜண்டா போடுவீங்க? தப்பு ப்ரோ. அவ்வளோதான் ஒன்றுமே கொடுக்கல. 3 hours டின்னர். 3 hours டின்னரா? டிஃபென்ஸ் ஆண்டி இது தெரியாது நீ வேற. அப்புறம் நீ ஏதோ வந்து நீ ஏதோ பேசின மேன்.
யாருக்குடா தேவை? ஒண்ணுமே தெரியல. பார் அதெல்லாம் சும்மா. அடப்பாவி, என்ன ப்ரோ சொல்ற? உண்மையாவா? அபிஸ் ரீசெட்டா? ஆமா, ஃபயர்ல அபிஸ்யா ப்ரோ. அவ்வளோதான். ஓகே, தேங்க்யூ. சாப்பிட போறேன். இன்னும் 4 மணி நேரம் தான் இருக்கு. தேங்க்யூ. பார்த்தீங்களா, இன்னைக்கு நான் பிட்ரே பண்ணல. enemies. Nanda tomorrow enemies. Yeah, obviously. Nanda tomorrow enemies. Free, yeah? Oh, I forgot to do 12th floor. Armida. Okay. Fix பண்ணியா? எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது. நீ என்னதான் டெக்ஸ்ட் போட்டாலும் வேஸ்ட். யூஜி எம்எம்ஓ எனக்கு சொல்றேன். எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த லூசு பையன் வந்தானா வச்சுங்க, அவனெல்லாம் வச்சு செஞ்சு அனுப்பிச்சு விடுவேன். அவன் மட்டும் வந்தானா வச்சுக்கோங்க. யாரியா? யூஜி தான் எம்எம்ஓ கேமர். அவன் பேர் அப்படி மாறி இருக்கு. எனக்கே தெரியாது. வியூவர்ஸ் தான், அவ்வளோதான். ப்ரோ நக்கே continue the course, it will take resource another cost. இது நாளைக்கு நம்ம பண்ணா. சரி, நான் ஒன்னு கேட்கணும்னு நினைச்சேன். அடடா அந்த பட்டன். person has somewhere to call home is naive. அது யார்? அது என்ன டேப்லோ தெரியும். இப்போ இந்த கொஸ்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணியிருக்கணும்? நிச்சா ரசிகன் இப்போதான் 12th ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் சேம்பர் முடித்தேன். சூப்பர் ப்ரோ. டாஞ்சிரோ ப்ரோ. இந்த கொஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இஜி யூஜி இல்லை இஜி என்ன ஜியோ வேற தப்பா கூப்பிட்டு மன்னிச்சுக்கோங்க. வாட்ஸ் கோயிங் ஆன்? வாட் யூ கோயிங் டு புல் இன் நாட் கிரை ப்ரோ? அரேபியன் ஹார்ஸ் தட் லூமா ஐம் கோயிங் டு டேக் டிஸ்கா நேம். அதே தான் வெளில வரேன். பாய் கைஸ். இதுக்கு சொல்லிட்டு போங்கயா. இந்த கொஸ்ட்டு எல்லனோட கொஸ்ட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பண்ணாதான் செகண்ட் பார்ட் பண்ண முடியுமா? அது தெரியல ப்ரோ. ஆமாயா, ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பண்ணாதான் செகண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே. I got used. இன்னைக்கு என் ஆள் வந்து என் கனவுல சொன்னிச்சு, என்னோட கேர்ள் என்னோட ஃப்ரெண்டோட கொஸ்ட் போய் பண்ணு அப்படின்னு. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த கொஸ்ட் முடிக்கணும். ஐ நோ ஒர்க் ஆயிடும். ஐ திங்க் we can take in rerun. ஏய் நான் இதுல லீக்ஸ் பேச விரும்பல. இன்னொரு டயலாக் ஏதோ ஒன்று சொல்லியிருப்பேன். ரன் யா எல்லா கேரக்டரும் தான் வேணும்னு ஆசை. பட் ஜென்ஷன் கொடுத்துருவானா இந்த நைட் பார்ட்? Traveler, bye man. It's been a long time. ஏ வாயா போசி. எங்கயா? கேரளா போனதான் போனேன். ஈஸி பக்கமும் வர மாட்டேங்கிற. உட்காந்து சிப்ஸா தின்னுட்டு இருக்கிறியாமா? Thanks to the help of people like you and colleagues like Ganyu, better all the time. But I've been feeling distracted at work lately. வாங்க பாலா ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். I just feel constantly agitated. ஒன்ஸ் அகைன் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன், வெல்கின் கிவ்வே இன்னையோட லாஸ்ட் டேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு. அது ரிஜிஸ்டர் பண்ணோம்னா என்னோட கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் இருக்கும். ஃபாலோ, ட்விட்ச், ஜாயின், டிஸ்கார்டு, இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட யூஐடியும் உங்களோட இன்கேம் நேமையும் அங்கே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க வெல்கினா இந்த டைம். போன டைம் சில பேர் மிஸ் பண்ணீங்க, இந்த டைம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. It's a long story. But my father,
He's thinking of stepping down from the Tianshu position Yo, Diablo, na due to kaatram health paru. issues. What's wrong with Uncle Tian? Nothing specifically. He's not unwell. He says he's just increasingly low on energy these days. He's always said, old age comes for us all in the end. Still, I just can't help but feel a little emotional watching it happen to him. Anyway, my father's currently on the second floor of Yangsheng Tea House. Why don't you come pay him a visit with me? He seems very fond of you too. I'm sure chatting with you will make him very happy. Sure, let's go. இது DM பண்ணியிருக்கேன் Diablo பாத்துக்க. எப்பறா செகண்ட் ஃப்ளோருக்கு போறது? ப்ரோ உனக்கு BTS பிடிக்குமா இல்ல Blackpink பிடிக்குமா? எனக்கு ரெண்டுமே பிடிக்காது ப்ரோ. சாரி ப்ரோ. எனக்கு ரெண்டுமே என்னன்னு தெரியாது. Uncle Tian, we're here. எனக்கு எப்பவுமே ஸ்டார்ட்ஸ் தான் ப்ரோ பிடிக்கும். What a lovely surprise. வணக்கம் நண்டி. வாங்க ஆல்பா ப்ரோ. வணக்கம். வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். Go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea. I heard that you've been traveling all over the place recently. I would very much like to hear your adventure stories. Hoishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite all right. It's just the years. Hello, vada vanakkam Hari, welcome to stream bro. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Especially recently. என்ன சித்தப்ப 200 பாயிண்ட்ல ஜெயிக்கிறீங்க போல. I am still very much in good standing as the Tianshu. Zevi bro வாங்க வணக்கம். வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். I wish to pass on the position before my mental acuity begins to decline beyond redemption. How difficult is it to transfer the Tianshu position? வணக்கம் சசகே bro. Welcome again. You see, the Tianshu is a rather unique position among the Liu Ignoring. and Qixing. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice. So public selection process will not be suitable. We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces. இது பாரு இது நல்லா இருக்கு. நீட்டா நான் பாக்குறேன். ஜெயிக்கிறீங்க தோக்குறீங்க. எனக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு. Assessment and appointment. For these reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice. Diablo-ஓட ராசி பாத்தீங்க. Then approved by the other chiefs. Oras 2 ப்ளே பண்ணீங்களா? Oras 2 நம்ம இந்தியன் சர்வர் வேஸ்ட். You pick someone. Server lag and அடிக்கும். then Lady Keqing, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, போய் I won't be able to assess every candidate myself. Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. In fact, I believe you recently became acquainted with her yourself. But I am playing before. I'm heartbroken. அதெல்லாம் I thought it might take you a little longer than this to அவளோட forget friend all வரா. about me. டாப் பவர்ஸ் போடிங்கனா அது இதுதான் ஏன் வரும். அதுல அது ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணியா. Uncle Tian here asked இது me to போடுங்க. assess 3 candidates. டாப் பாயிண்ட்ஸ். யார் Fancy பாயிண்ட்ஸ் joining டாப்ல me? இருக்கான்னு பார்க்கறேன். You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Points la yaar adhiga Might neram be a good stream opportunity for paathukaanga you. poduvumla adu. அதான் தெரியுது. அதுக்கு இது வேலரண்ட் பேட்டில் பாஸ் கிவ்வே பண்றதுக்கு பண்ணது அது ஆன் பண்ணது. ஓ அது ரீசெட் பண்ணிட்டேன். Bad thing to be on good terms with a new Qixing, right? அது ஒரு கோளாறான எடுக்கும் யூடியூபுக்கு.
வாட்ச் ஹவர்ஸ். Though I gotta say, அது அப்படியே Uncle Tian, அப்பல இருந்தே பாயிண்ட் 2ல தான் இருக்கு. 4-2ல தான் இருக்கு. அது வந்து chat பண்ணிட்டே இருந்தா மட்டும் தான் ஏறும். I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've been working together. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. deal. Well, you guys take your time. Everything's all set for the assessments to go ahead. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. You're all set? தெரியலடா. 괶 times cool. Uncle Tian seems really worn down. Nandy avan. It's like all his energy's gone. Yeah. இப்ப அப்பலாம் இல்ல டேப்லோ. But Uncle Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore. நம்ம So தான் he's அப்படி recommended நினைச்சுக்கிறோம். 3 candidates. நம்ம இருக்கும்போதெல்லாம் ஃபோன் இதெல்லாம் கிடையாது. And இப்ப இருக்கும்போது Qianwei is a wealthy ஜெனரேஷன் entrepreneur. மாறும். Mingbo works at the Liu நம்ம இப்ப Ministry of இருக்கும்போதெல்லாம் Civil படி Affairs. படினாங்க. And இப்ப எல்லாரும் Zhi is விளையாண்டுட்டு focused on ஜாலியா study and படிக்கிறாங்க. travel. ஈவன் நான் Try to பார்க்குற keep all that 10th in பையன் mind. கிட்ட ஒரு Of course, 14 it 13 doesn't really matter if 3070 he கிராஃபிக்ஸ் forgets, since கார்டோட we'll be லேப்டாப் assessing இருக்கு. them at Yuehai RTX Pavilion in a short லேப்டாப்ல while. வச்சிருக்காங்க. Qianwei, நம்மலாம் படிக்கும்போது போனே இல்லையா? Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment So அதனால involve நம்ம இப்ப இருக்க Let's leave இதுக்கு அவனை that இது பண்ண until we முடியும். get to Yuehai Pavilion. Let me All right. Heads in the game, people. ஆமா. The stakes எனக்கு don't ஸ்கூல் get much டேஸ்ல higher வாங்கி than a கொடுத்துட்டாங்க. change in பட் the பிசி chi வந்து sheet. காலே You can't afford to miss anything, no matter படிக்கும்போது how small. எண்டிங்ல தான் வாங்கினேன். Got it. We'll keep our eyes wide லேப்டாப் open. அப்ப லேப்டாப் அதுனா காலேஜுக்கு தேவைப்படும். அப்போ வாங்கினேன். அந்த லேப்டாப் தான் விளையாண்டுருந்தேன். பட் அவ்வளோ கேம்ல விளையாட முடியாது. அதுலயும் குறிப்பிட்டது தான் ப்ளே பண்றது படிக்கிறாங்களா அது படிக்கலாம். இவன் நேத்து பிளட் கேமிங் ஹாய் ப்ரோ வாங்க. வணக்கம் வசந்த். வணக்கம் வெல்கம் டு லைவ் ஸ்ட்ரீம். இது நேற்று கிஷோர் நைட்டு ஹரியர் இல்லாமல் பாஸ் ஆகிட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து பேசிட்டு இருந்தான். நான் சேட் மட்டும் தான் பார்த்தேன். பரவாயில்ல நல்லா பண்ணிட்டான். அவன் ஏதோ ஃபெயில் ஆயிடுவேன்னு பயந்துட்டு இருந்தான்ல. பட் பரவாயில்ல பாஸ் ஆகிட்டான். சாப்பிட்டு வரேன். என்ன சொல்கிறீங்க? சாப்பிட்டோம். கிஷோருக்கு அப்படியே வானத்துக்கு பூமிக்கு துள்ளி குதிச்சிட்டு இருந்தான். நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். What is wrong with this assessment? அந்த வடிவேல ஒரு படத்துல This is அடிச்சா a பாரு huge அப்பாயின்ட்மென்ட் occasion and I ஆர்டர். don't even get a chair. I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, I mean, I think it's fine. That's called being complacent. I'm missing If you're long days. happy You are to just fun live. accept the way Bro, things are, நான் you'll எங்கேயும் never be able போல. to change anything in நான் the future. ட்விட்ச்ல தான் இருந்தேன். ட்விட்ச்ல இருப்பேன் இல்ல இங்க Come இருப்பேன். on. இங்க இல்லனா ட்விட்ச்ல That's இருப்பேன். just- ட்விட்ச்ல இல்ல இங்க Now இருப்பேன். you're just being unreasonable. All right, you two. Let's not get into a big argument over this. It's not worth it. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. பட் டைப்ல It's இப்போ நீ natural நினைச்சா to be கூட getting உன்னால irritable. 3 லட்சத்துக்கு பிசி பில் பண்ண முடியும். Look, how about this? There's Think no that way, rule man. saying we're obliged ஏன்னா to நான் பண்ண stand மாட்டேன். up அத while we wait. இப்போதைக்கு நான் So எனக்கு why don't தேவையில்ல. we நான் borrow இப்போ some எனக்கு chairs ஒர்க் தான் from the முக்கியம். guild nearby? ஒரு Fine. ஏஜுக்கு மேல நம்மளுக்கு வந்து கேம் They're not the best கம்மியா quality போயிடும். chairs to be கொலம்பினான்னு sure. ஒரு கேரக்டர் But எப்போ under the ப்ரோ அது circumstances, it வரத்துக்கு would be எப்படி இருந்தாலும் better ஒரு than கிட்டத்தட்ட nothing. ஒரு 6 மந்த் ஆயிரும். 6 மந்த் ஆயிரும் ப்ரோ. It looks like all 3 candidates have 6 arrived. மந்த் இருக்கு ப்ரோ. 6 மாசம் இருக்கு. அது புது இயர்ல தான் வரும். 2020 இது என்ன 26 27 ரைட்ரா 25 26ல தான் வரும். நீங்க ஜென்சன் ரேஸ் ஆச்சு. கொலம்பினா 6.2ல வருதியா? வரட்டே பா. We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment ப்ரோ process. அதுவுமே ஆனது 6 லைவோ 5 லைவோ தான் ப்ரோ. இட் டேக்ஸ் 2. I've split it into ஆனா 2 அதுக்கு அப்புறம் stages. நாங்க எல்லாம் ட்விட்ச்ல Current லைவ் தான் affairs ப்ரோ and இருந்தோம். planning வசந்த் ப்ரோ and face-to-face எத்தனை interview. In the 6 first 7 stage, பார்ட் தான் நான் இங்க candidates இருந்தேன். are பட் required to மிச்ச submit a அந்த நாள்ல manifesto for நாங்க வந்து Liu's ட்விட்ச்ல லைவ்ல development. தான் இருந்தோம். In the second stage, we will ask them some questions in நீங்க தான் ஃபாலோ person. பண்ணல. Writing a manifesto without takes laptop. time, so I இப்போ informed them கையில of this tab இருக்குல requirement in அப்புறம் என்ன? advance. These are the reports they submitted. Wow. அதுவும் கூட One of them is really thick. It's also worth mentioning a stipulation I gave them.
Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. நான் தான் சொன்னேன். I'll be waiting off to ஓகே the ப்ரோ, side. மை ஒரிஜினல் நேம் Just சொல்ல let me know when வேண்டாம். you're done. ஓகே பிளட்னு கூப்பிடுறேன். இங்கே நான் 10 கேம்பிள் போடுவேடான்னு நான் சொல்றேன். மொத்தமா போயிட்டு என்கிட்ட சொல்லாதீங்கடான்னு நான் சொல்றேன். ஓகேவா? இதுலயே மறுபடியும் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? இங்க பாருங்க, ஃப்ரெண்டோட நிக்கிறான் அங்க. நான்லாம் காலேஜ் படிக்கும்போது இன்ஸ்டாகிராம் வேணான்னா எனக்கு இப்போ வேண்டாம் அப்படின்னா நான் போய் டெலிட் பண்ணிடுவேன். டெலிட் பண்ணிட்டு செமஸ்டர் முடிகிற இன்ஸ்டாகிராமே தொல்லை. நல்லா ஃபுல்லாக இருந்தவன். அது உன் கையில் தான் இருக்குது. உனக்கு ஒன்று வேணும்னா அதை நீ தான் பண்ணணும். நீ இதை நிறுத்தினா மட்டும்தான். அது உன் கையில் தான் இருக்குது. அழிச்சு தூக்கி போட்டினா என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவான். பட் அப்பயும் நான் போடா அப்படின்னு. வாட்ஸ்அப்பே ஆன்லைன் கிளாஸ் கண்டிப்பா டவுன்லோட் பண்ணேன். Of course they did. அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப்ல நாங்க இருக்கும் போதெல்லாம் ஸ்டேட்டஸ் நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டஸ் பாடுங்க. கேட்டா டிப்ரஷன்ல இருக்க, லவ் ஃபெயிலியர்ல இருக்க, ஸ்டேட்டஸ் சாவடி பாடுங்க. Nobody wants to have any regret. இதுல ஸ்டோரி ஒரு நிமிஷத்துக்கு மச்சான் நான் சோகத்துல இருக்கேன், அதனால சோக பாட்டு போட்டுருக்கேன்டா ஸ்டேட்டஸ் அப்படி. We'll see the candidates now. பாக்கலையாடா அப்படின்னு கேட்கலாம். அது ஒண்ணு. அடுத்தது இன்னொருத்த இப்ப புதுசா ஏதோ ஒரு படங்கள வந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரைலரே மொத்த ஸ்டேட்டஸா ஓட்டுவானுங்க. அப்படிலாம் இருந்த காலம் இருந்தால இப்ப வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கடைசியா மெசேஜ் போட்டு எங்க அண்ணன் வேலரண்ட் அக்கௌண்ட் விக்கிறதுக்கு மெசேஜ் பண்ண அவ்வளவுதான். I assume that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing 2 entirely unfamiliar faces. I trust you've read through my manifesto. I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Mind your tone, mister. Guys, relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. நடக்குது. இன்னையோட லாஸ்ட் டேட். அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யூடியூப் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல தான் இருக்கு. எப்படி பண்ணனும்னா அங்க உங்களோட யுஐடியும் உங்களோட இன்கேம் நேமும் போட்டுருங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ட்விட்ச்லயும் டிஸ்கார்ட்லயும் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க. ட்விட்ச்ல ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும், டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும். அப்பனா மட்டும்தான் வேலிடிட்டி. ஓ மிஸ் பண்ணிராதீங்க இந்த டைம். Cloud Retainer. What cost? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Although I shouldn't get my hopes up. Yo man, உங்க பேர் நீங்க இதலே போய் பார்க்கலாம். நம்ம டிஸ்கார்ட் சர்வர் ரெண்டாவது சர்வர் கிவ்வேக்குன்னு வச்சிருக்கோம்ல. Yes. Please introduce yourself. Giveaway 2க்குன்னு சொல்லி அத பாதி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி விட்டாங்க. Mingbo. ஆமா. I work in the Ministry of Civil Affairs. Checking மட்டும் தான் பண்ணோம். I've worked there for 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled 2,347 cases. நீ உன்னோட ஸ்கூல் படிக்கிறதுல அந்த ஹோம்வொர்க் they should be concluded in 16 days. My current work is related to urban planning and I'm also responsible for homework note இன்னொன்னு இருக்குமேடா. எல்லாமே எழுதுவோம்டா. 3 parts. fair note class work fair note. அந்த நோட்ல எழுதிட்டீனா ஓகே. நான் யூடியூப்ல You know what? Let's leave the self introduction there and move on to some questions. இந்த டைம் வெல்கின் கிவ்வே வேணும்னா ட்விட்ச் ஃபாலோ பண்ணிருந்தா தான் guys. Sorry. Make sure follow பண்ணீங்க. நமக்கு கிடைக்குமா? இல்ல இந்த டைம் கம்மி தானே. பார்ட்டிசிபேஷன் 30 பேர் தான் பேர் இதுவரை கரெக்ட்டா இருக்கு. Feeling a little nervous. What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action?
வராமலே இருந்திருக்கு. வராமலே யூனிவர்சல்ல மொபைலே வராம இருந்திருக்கலாம்னு சொல்றாரு. இல்ல நியாயம். Very fair question. நீ போனுக்கு பதிலா இன்னொன்னு கண்டுபிடி மேன். நான் ஆடியா இருக்க மாட்டேன். But I'm நீ confident. போனுக்கு பதிலா இன்னொன்னு கண்டுபிடி மேன். I've என்ன visited மேன்? many different places. Talked to lots of people how with you far more finding expertise I'm than I following have. it. Bro, And my Twitchல manifesto followers is the list னு ஒன்னு conclusion இருக்கு of bro. these efforts. எனக்கு தெரியும் யார் யார் ஃபாலோ Of course, two different problems can be interconnected in very complicated ways. And you might reach two very contradictory conclusions. இதுல கூட depending on சப்ஸ்கிரைப் which one பண்ணவங்க you யார் focus யார் on. அவ்வளவு இதுல காட்ட இதுக்கு What வேற I've tried to do இது is strike மெத்தட் a மூலமா தான் balance. கண்டுபிடிப்பீங்க. In other words, பட் present an Twitchல அப்படி optimal அவங்க கொடுக்கல solution to ஃபாலோவர்ஸ் all the லிஸ்ட்னு சொல்லி problems as a கொடுத்தாங்க. whole. யார் How ஃபாலோ do you plan பண்றாங்கன்னு to அவங்களுக்கு determine தான் whether தெரியும். you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? யூடியூப்ல great கொஞ்சம் question. காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the UAI Pavilion evaluate any proposals before implementation. எனக்கு ரெட் மேஜிக் Post-implementation, டென்னிஸ் வேணும். it would all come down to the results. போய் If வா it turned out மகனே that my போய் judgment வா was to blame மகனே. for poor அது ஒரு results, பாட்டோட வருமே. I would take அது responsibility. Nice answer. All right, next question. ஆஹா நீ கண்டுபிடி ப்ரோ பிளட் ப்ரோ நீ ஒரு புது விதமான ஒரு இன்வென்ஷன் Everything he said was போனுக்கு பதிலா அதெல்லாம் யூஸ் பண்ற மாதிரி. Here's my take on what we just learned. 1 lakh மட்டும் As you saw, ஜிபே பண்றாரு. Xianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto, which effectively target the big issues. But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. இல்ல Mingguo's எனக்கு plan is சசைக்கேன் more thorough ஈஸிமி and more பேசிக்கிறது measured. ஈஸிமி You can tell he's meticulous in his work, ஒனிச்சோ very detail-oriented. ஈஸிமி But he and ஒனிச்சோ Xianwei are otherwise polar என்னையா opposites. பண்றீங்க? Mingguo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. அவர் ஈஸிமிங்கிறதுக்கோ இப்போ ஒனிச்சாங்கிறதுக்கோ ஐயோ கடவுளே ஐ மிஸ் அப்பு வந்து கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கான். Last but not least, ജ. His manifesto is full of pertinent details. His method, the depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is but what really interests me is that many of his views happen to coincide with having someone like ജ take the position. உங்க பாசத்தை உங்க ரெண்டு பேர் ரூம்ல வச்சுக்கீங்க என்கிட்ட கொண்டாராதீங்க. ரோபிதான் ரோபி Let's go back and report to Uncle Tian. ப்ரோ என்ன ஓடிச்சாங்கன்றாரியா? பெரிய சித்தப்பா டாம் எப்படி இருக்கீங்க? உங்களை சித்தப்பாங்கறாமா இருக்கா? சித்தப்புன்னு சொல்றத கூட பரவாயில்லை ப்ரோ. ஓடிச்சாரு சொல்றதெல்லாம் ஐயோ நீ வந்து வயசானவன்யா டாமே. அது அவங்க சொல்றதோட இவர் சொல்றதா இன்னும் டென்ஷன் ஆகுது. ஒனிச்சான் என்னடா எமத்துக்கு சை இங்க பாரு ஆரம்பிச்சிட்டா ஈஸிமி நோ ஒனிச்சான்னு சொல்லுவான். லோவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸிமி எல்லாத்தையும் காமனா நிச்சயம் தான். All right. Then let me ask this. சில பேர் கூப்பிடுறதெல்லாம் அவனை பார்த்து கூப்பிடுறவங்க. ஓகேவா? Is there any particular reason? இருக்கறதுல ட்ரூவா இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸிமி மட்டும் தான். I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates. Those 3 candidates have all studied under me in the past. It's only natural that they share some similarities with. But Xianwei went on to focus on his business. Mingguo has always been occupied with. Whoa! So how did you get to know them all, Uncle Tian? Xianwei was அவனுக்கு உன் சர்வர்ல குட்டி குஞ்சான் பேர் Mingguo came to my attention in the course of my work. போங்கடா போய் As அப்படிம்பா பாரு. we first met while fishing. Next versionல என்ன கேரக்டர் பேனர் know each other. We started discussing all sorts of topics. ஓ நெக்ஸ்ட் பேனர் முள்ளங்கி டாஸ்கா. அதுக்கு அடுத்த ஃபேஸ்ல பின்னும் லூமாவும். லூமா இதுல போஸ்டர் கேரக்டர் யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுக்ரோஸ் அந்த ஒரு குட்டி இன்னொரு புது கேரக்டர். ஹைட்ரோ கேரக்டர் அந்த கேரக்டர்னா இன்னொரு கேரக்டர் இருக்கு. இன்னொரு கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோல தான் கொடுப்பானுங்க மோஸ்ட்லி. குக்குஷினோபு கொடுத்தா சூப்பரா இருக்கும். Noticed how quickly he got on. அது முள்ளங்கில வந்து பெனட் ஒராரானி என்ஃபா வரான். He's grown into a mature young man. அந்த புது கேரக்டர் சுக்ரோஸ். I am growing old. இப்போ எனக்கு அது வந்துச்சுன்னா சுக்ரோஸை நான் அழகா பில்ட் பண்ணலாம். ஓடு. அடுத்த வரப்போற இதுல 3 கேரக்டர் சுக்ரோஸ் வந்தா என் ஐடி ஜிபிஜிபின்னு இருக்கும். You still seem in pretty good shape to me. ஃப்ரீ ஃபார்ம் You might have another few years of work. பத்து போடுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். மாதிரி
There's ஏண்டா really no இப்ப need தினமும் to முள்ளங்கி அடிக்கிறதுக்கே சரியா இருக்குது. இதெல்லாம் எங்கடா Having இருக்கு? less energy than I used to is முள்ளங்கிக்கு ஒரு 120 EM வர மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோ ஆர்டிஃபேக்ட்ல. Finally have a good reason to retire. Okay. Sounds like you Andy, I sure hope love you will fishing, get Uncle sucrose. Ken. Ooh, there's nothing quite like Nandy fishing. கிடைக்கலனா என்ன பண்ணுவ Nandy 100 விசு போட்டு? And freshly caught fish. They make the Sucrose. most beautiful fish soup. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவரையும் பேனர்ல வந்த கேரக்டர் நான் அப்படி அவ்வளவு விஷயம் போய் அந்த கேரக்டர் கிடைக்காமல இருந்தது இல்ல. இந்த டைம் அந்த மாதிரி ஆகுது இந்த டயோனா கிடைச்ச மாதிரி. Doesn't it? டயோனா கிடைச்ச மாதிரி யாரா வருவா? Some time ago, Jerry purchased a very special recipe from அங்க இருக்க குக்கி அப்புறம் ஐனோ அப்புறம் சுக்ரோஸ். இதுல எது C6 flavor makes for a யாயோ தான் வந்துருச்சுல அப்புறம் என்ன? ஒருத்தருக்கு. But at my age, who knows how many more chances I still don't have sucrose. கவலைப்படாதீங்க சத்தக்கே bro வரும். Let's get back to the matter at hand. Uncle Ken, we've reported back. Did you take Do you have a verdict? வாங்க நிரஞ்சன் bro. I appointed you as the assessment officer. I trust your judgment. Had you not asked me why Jerry's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with this decision. Must be guided by what is fair and right. Please disregard. Remember, you must be. இசுமி என்ன பேர் வச்சிருக்கான்? Understood. Easy Mr. Captain. Come on. Let's go talk somewhere else. Profile பார்த்தே நான் கண்டுபிடிப்பேன். அங்க ஹைட்ரோ லாடுன்னு வந்தது நிரஞ்சன். Look after yourself. ஏனா எனக்கு பார்த்து பழகிருச்சுலடா. So it's going to be Jerry, right? His manifesto was written well and he's the best speaker. அந்த புதுசா வந்த பாஸ் பெரிய பாஸ். அதுன்னு போல. There's no time limit for this assessment. அதுக்கு டைம் இருக்கு? Huh? So are you going to give them more tests or something? அது முடிச்சா என்ன கிடைக்கும்? No, nothing like that. The assessment itself is complete. ஒரு 50-60 But let me give you a word of advice. Sorry bro, நீங்க சொன்ன கேரக்டர் தெரியல. Sucrose தெரியும். Okay. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from you The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get information through many different channels. For example... Yes? Lady Yelan, what are your orders? Lady Yelan. Yelan. Who are they? Where did they come from? Yelan. Did they scare you? Yelan. These two are Wenyan and Shanghua. They work for me. Lady Yelan. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyan relies on word of mouth. And there's also ᴜᴜ, who's not here right now. Paakla bro. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time. Hello mobileக்குல வந்தா அவ்வளோ லெவல்ல இதாகாது எஃபெக்ட்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும். He can't swim. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Yes, ma'am. டான்ஸ் ஸ்லாட்ல அத போன டைம் நான் காமிச்சேன். இப்போ இந்த வாட்டி Jerry. போன டைம் நான் படிக்கல. அஞ்சாவது நாலாவது இல்ல அஞ்சாவது. அத அஞ்சாவது நான் காமிச்சல போன டைம். குக்கி நைடால வச்சு பார்த்தா நாலு பேர் சேர்ந்து அடிச்சதே நாலாவது. You can find out. Fireman voice coach new voice சரியா முடிச்சிருக்காங்க. இல்ல bro new voiceக்கு நம்ம அடாப்டேஷன் கத்துக்கணும். இது வந்து கொஞ்சம் லவுடா இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் கியூட்டா இருக்கு. பட் நாம தான் கத்துக்கணும். அடாப்ட் ஆவறதுக்கு. I have 0 points. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. Easy Mickey மெஸ்ஸிக்கு முட்டா பாயிண்ட். Nandy சூப்பர் Nandy. நீ தான் புதுசா ஆரம்பிச்சது. ஆனா நீ முட்டையில இருக்க. என்ன சொன்னா? Bro you play rivals uninstall பண்ணிட்டேன் bro. என் தலைவனே வரல. நான் எப்படி rivals தனியா உட்கார்ந்தறது? Why? என்னச்சண்டா? ஏதோ ஒரு கொஸ்டுக்கு இன்னொரு கொஸ்ட் இத தொடணும். மிஸ்ஸிங் ஓல்ட் வாய்ஸ். பாலகும் bro. நான் bro எடுத்துட்டேன் எக்கோ. எடுத்துட்டீங்களா கஷ்டப்பட்டு? 100வது டேக் பக்கம் போயிருக்கோம். என்ன பண்ணாரு தெரியுமாட்டாமே லாஸ்ட் 0 பாயிண்ட் HP ல இருக்கு அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் போட்டு சோலி முடிச்சு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. Who is your தலைவன் Nandy bro? என்ன தலைவன்? இப்ப புரிஞ்சிருக்குமே எப்படி சென்னை விளையாடுறதுன்னு.
சின்னியா விளையாடுறதுன்னு இல்லை, அயக்கா விளையாடுறது புரிஞ்சது நல்லா. ரொட்டேஷனும் நல்லா புரிஞ்சிச்சு. சின்னவுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எப்போ வந்துட்டு டாப் பண்ணணும் எப்போ ஹோல்டு பண்ணணும்னு. ப்ரோ டொமைன் வரீங்களா? இல்லை ப்ரோ, நான் இப்போ கரண்ட்டாக மிஷின் கொஞ்சம் முடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். வேற யாரை வேணா கூட்டிகிட்டு போவேன், மன்னிச்சுக்காதீங்க. ஹரி யாரு? ஹரி ஹரி கண்டென்ஸ் 5 இருக்கு. ஹரிக்கு போனீங்கன்னா கோடெக்ஸ் தான் அடிப்பீங்க. போய் ஜாலியாக அடிச்சுட்டு வந்துருங்க. ஓகேவா? அது எனக்கு தேவையில்லை. இந்த இது போடுவோமே. ஓகே ப்ரோ, டுமாரோ வரேன். வெப்சைட் பேர் என்ன? டாப் ஆஃப் ஃபேக்டரி. சி ப்ரோ, டாப் ஆஃப் ஃபேக்டரி. ஏன் எனக்கு போட்டு விட போறியா? ஈஸிமி இப்பதான் நான் சொன்னேன். போட்டு விடுறாரா? கேட்டுட்டு இருக்காரு. யாருக்கு? டயப்ளோ. அவர் இதை வச்சு போடுவாரு பிறந்த நாளுக்கு. இல்ல பாயிண்ட் வச்சு தானே போடுவாரு. தெரியல. ஆமா பாயிண்ட் வச்சு தான் போடுவாரு. ஈஸிமே சரியில்லை. 16 கேம்பிள் போடாதடா, தோத்துருவடா. நான் ரெண்ட்டுன்னா 2020 போட்டு பொறுமையாக சேர்த்துங்கடா. ஏன் அங்கே ஒரு 2000 ஆர் 1500 பக்கம் ரீச் பண்ண பிறகு 100 என்ன ஆள்னே போடுங்க. அது வரையும் கொஞ்சமாக படிப்படியாக போங்க. எடுத்த உடனே நான் எல்லாத்தையும் போடுவேன். டேப்லாக் முடிஞ்சிச்சு. அப்படியா? டென்ஷன் செலிப்ரேஷனில் இருக்கும் பணத்தில். அவருக்கும் புஜ்ஜிக்கும் ஒரே நாள். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் பாயிண்ட்ஸ். பாயிண்ட் நான் தூக்கி போட்டு செலவு பண்ணேன். 27 பிட்டியில் இருக்கேன். லவ்மா வந்தோடனே தூக்கிடுவேன். 27 பிட்டி 30 நாள் இருக்கா? என்கிட்ட ஸ்பின்னெல்லாம் இருக்குப்பா. 2 பக்கம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு அவ்வளோதான். நீங்கள் சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க, நான் சேர்த்தாலும் வராது. அவ்வளோ நான் ஒரு 40 பிட்டியில நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லா சேவ் தான் பண்ணுவேன். செகண்ட் ஐடியில தான் எனக்கு தெரியும். மீ டூ 62-59. லவ்மால வந்துட்டு எனக்கு லாஸ் ஆனாலும் ஓகே தான், வின் பண்ணாலும் ஓகே தான். எனக்கு வெல்கின் இன்னையோட முடிஞ்சிச்சு. போட்டோடா நீ போட்டு விடுற. நீ உனக்கே போறதுக்கு மட்டும் வேணும், நீ எனக்கு போடுற. என்னோடதுல 40 நாள் இருக்கியா? 63 டாடி. மீ 40 பிட்டி அண்ட் 40 வி. சூப்பர் ப்ரோ. ப்ளே ஸ்டோர் எனக்கு 40 நாள் இருக்கு. காசு வந்தா போட்டு விடுறேன். ப்ளே ஸ்டோர்ல இருக்கான்னு கேக்குறாரு அந்த மனுஷன். எது ப்ளே ஸ்டோர்ல என்ன? எது ஸ்கின் போடுறதுக்கு? இல்ல ப்ளே ஸ்டோர்ல நினைக்கிறேன். இல்லையா? ப்ளே ஸ்டோர்ல இல்லையே. ப்ளே ஸ்டோர்லலாம் இல்ல. டாப் ஆஃப் ஃபேக்டரியில வந்து ஃபேக்டரியில ஈஸி ஸ்கேனர் ஒரு மொபைல்ல வச்சிட்டு ஸ்கேனர் போட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு. நான் அப்படிதான் பண்ண போறேன். ஸ்கேனர் தான் பண்ணனும். நீ மத்தபடி இந்த பாயிண்ட் வச்சு அது மீ 16 பிட்டி 0 விஷ். ஓகே வெல்கின் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. வெல்கின் போட்டுருந்தியா? ஐயா மலேசியாக்காரரு போட்டிருக்க மாட்டாரா? இப்ப பாருங்க உங்களை எல்லாம் சாட்ல கடுப்பேத்துற மாதிரி நான் ஒண்ணு போடுறேன். என்ன அந்த ஸ்டிக்கர் அனுப்புவ? ஆமா தெரியுமே அவனை பத்தி. நான் சொன்னேன்ல எனக்கு ஒண்ணு போடுங்களேன். அதுல குத்தி முட்டாயடா ஹரி. அது நம்ம சேனலை விட்டுலாம் போல. ப்ளே ஸ்டோர்ல காட்டுதா? இதெல்லாம் காட்டாதே. தாலா நாண்டி. இல்ல மை மெம்பர்ஷிப். ஏண்டா இங்க சேனல்ல இதுவே போச்சு, நான் உட்கார்ந்து அழுவணும். மெம்பர்ஷிப் அங்கதான் இருக்கு. அது என்கிட்ட நீங்க மெம்பர்ஷிப் போட்டது அது என்கிட்ட தான் காசு வந்துருச்சு. அதை நான் எடுத்துட்டேன். எல்லா காசையும் வெளில எடுக்கலைனா தான் நான் இன்னும் அழுதுருக்கணும். வேறசா ஸ்டிக்கர் நான் ஒரு 5 வீஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அப்படியே கீழே வீசிக்குவாங்க. அவர் இருக்க வீசிக்கு வரேன். பேசிட்டு வந்துடுறோம் ப்ரோ. பைமான் ஸ்டிக்கர் போடு. ஹவு டு டார்ச்சர் நாண்டி புக்கு எழுதி வைக்கலாம். இல்ல புரியல என்ன டார்ச்சர்? ஏய் இதடா ஸ்டிக்கர் இஸ் எமோஷன். ஆகும் நம்ம சேனலுக்கு பைமான் ஸ்டிக்கர் ரொம்ப ஒட்டி போச்சு தானே? ஐ அம் ரெடி. இதாயா இன்னும் ரெடிங்கிற
தெரியல கைஸ், எல்லாம் விட்டா என்ன கொன்னுடுவீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் we need kidnap Nandy. Yes. Anyways, முடிஞ்சா தூக்குடா. இஜிமி, நீ கிட்னாப் பண்ணி நான் தப்பிச்சிட்டேன்னா வச்சுக்க, அந்த இடத்துல இருந்து நீ என்கிட்ட மாட்டினா வச்சுக்க, நீ ஜஸ்ட் என் நகத்தை பிக்கிறதுக்குள்ள நீ என்கிட்ட மாட்டிடுவேன். எப்போ இருந்தாலும் அப்படியே நான் உன்கிட்ட மாட்டினாலும் நீ என் நகத்தை பிக்கிறதுக்குள்ள நீ என்கிட்ட மாட்டிடுவேன். உன்னை அப்படியே அணுவா சித்திரவதை பண்ணுவேன். எப்படின்னா அணுவா ஃபர்ஸ்ட் உன் நகத்துல ஒவ்வொன்றா பிடுங்குவேன். நகத்தை ஒவ்வொன்றா பிடுங்குவேனா, அடுத்து உன் கண்ணு மேல இருக்க இமை இருக்கு பத்தியா, அந்த இமை இருக்க முடிய ஒவ்வொன்றா பிடுங்குவேன். மண்டையில இருக்க முடிய அப்படியே கொத்தா கிளிப்பு மாட்டி பிடுங்குவேன். ஓகேவா? அடுத்து கால் நகத்தை ஒவ்வொன்றா பிடுங்குவேன். அடுத்து ஒவ்வொரு விரலா வெட்டுவேன், சின்னதா அப்படி துண்டா வெட்டுவேன். ஓகேவா? சரிங்களா? எவ்வளோ வந்துச்சா சித்தப்பு? ஸ்டாப் நாண்டி. இப்படி ஒவ்வொன்றா கொல்லுவேன், அணுவா சித்திரவதிப்பேன். கடைசியில உன் மஷ்ரூமை கட் பண்ணிடுவேன். கட் பண்ணி வேற இடத்துல தைச்சிருவேன். யூடியூப். ஓகே, குரூப்பா வருவோம். குரூப்பா வந்தாலும் சரி, ஒவ்வொருத்தனையும் கட்டிப்பட்டு செய்வேண்டா. Because of violence. Okay. Nandy Ford. நான்லாம் இது ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டு இருக்கிறவன். ஓகேவா? நானே என் ஃப்ரெண்ட்கிட்ட கேட்பேன், மச்சான் உன்னை அறுத்துட்டாடா அப்படின்னு. ஓடா நோக்கணும் அப்படிமா. எதுக்கு மச்சான் உனக்கு அது அறுத்துடுறா அப்படின்னு. அப்பல அவ்வளோ வெறி. ஆமா, குரூப்பா செய்யலாம். குரூப்பா we both are same bro. Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsettias ever. You won't find anyone who disputes that. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Even so. All right. I'll let you know a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead, and neither of us wants that. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. Food order பண்ணிருக்கேன், இன்னும் வரல. Oh, what are you doing here? And to be clear, these Sunsettias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. Near means water. Ayyo, vaathen. Egg rice self-made. Oh, super ra. Roti. எப்ப பார்த்தாலும் ரொட்டி அதிகமா சாப்பிடுறேன் bro. Yeah, I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character. How did I not know sooner? In fact,
Maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for ʻwaɲyō Boutique. நான்லாம் என்னதான் சாப்பிட்டாலும் குண்டே ஆக மாட்டேன். ஒல்லியாவே தான் இருக்கேன். அந்த ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். என்னதான் தின்னாலும் நான் குண்டே ஆக மாட்டேன். நான் ஒல்லியாவே தான் இருப்பேன். Looking for a brand ambassador too, are you? Well then, in that case, the higher bidder takes the... பெரசா சித்தி அட பாவி. That's Jerry right over there. Why don't we go and talk to him? Where? Tips Nandy. Bro, na tips la enta kadaidu bro, na enna da sattal naane gundava maten. Adu onnu irukku. Come on. Let's follow them and listen in. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. Hey! எனக்கு என்னன்னா நான் என்னதான் ஒல்லியா இருந்தாலும் பட் டிஃபர் எப்படி சொல்றது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும். தப்பா இருக்க கூடாது அதெல்லாம். What's the hurry? Don't get too close or he'll see you. ஏன் விட அவர் லீனியா அப்படியா? யாரு? சசகிவா? சசகி நீ பாத்துட்ட. Try not to let him see you. I understand. Let's walk and talk. சசகி bro எங்களுக்கு மட்டும் தான் இன்னும் ரிவீல் பண்ணாம இருக்காரா? So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. Very thoughtful of you. Leave it to me then. வாப்பா சும்மா இல்லையா? அப்ப உண்மைதானா? அட பாவிகளா. Thank you very much, Miss Linlang. It's my pleasure, Mr. Jerry. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Even Diablo knows. நான் இல்ல இப்படி எல்லாம் துரோகம் பண்ணிட்டீங்களா? நான் அப்பனா அவ்வளவு முடிஞ்சா. நான் இனிமேல் ஃபேஸ் ரிவீலே கிடையாதுடா என் சேனல்ல. அகராதில தூக்கிட்டேன். Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Jerry's a great guy. We shouldn't jump to conclusions just yet. And let's go check out the wharf where he usually goes fishing. நீ நீ பார்த்தா இப்போ என்ன உன்ட்ட இருக்கா? உன் போட்டோ என்கிட்ட இருக்கு. போடா. Wait, you're not just trying to dig up some dirt on Jerry because you want to be Tianchu yourself, நாளை Nandy என்ன எஸ்கேப் பாக்குறியா நீ? Maybe அவ்வளவுதான் bro எனக்கு அன்னைக்கு அப்ப நான் கேட்டது சும்மா நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா உண்மை வெளில வருது. I'll look out for you guys. You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? Sasuke Onichan, I will give you a point. He face reveal one time. Catch him. Catch him. நாளை இனிமேல் நான் ரிவீல் பண்ணவே மாட்டேன். நான் இனிமேல் இதுக்கப்புறம் இருந்து நான் இன்னும் பயங்கர ஸ்பீடாக இருப்பேன் சோஷியல் மீடியாவில். இங்க என்னடா இருக்கு அப்படி? இந்த பக்கமே டோன்ட் லீவ் ஹிம். பை பை. போட ஈஸி. By the way, event எப்படி இருக்கு? எந்த event? The wharf is as busy as ever. Send பண்றேன். I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. எல்லாரும் ஏமாத்துறாங்க. Let's see what Uncle Soon has to say. ஃபீல் பண்ணலாமா? கவலைப்படாதடா. ஆனா நீ ஏன் வாண்டடா மாட்னே? யாரு? ஃபீனிக்ஸ். சித்தப்பு. நான் வந்து சொல்லலைனா நீ என்ன ஆளதா What would you like to buy today? நீ எதன வேணும் மாட்னே?
We're actually members of the ᴰᴜᴜᴛᴇʀɪᴅ Association, and we just wanted to ask if we've heard about this young man called രᴜ, who's supposed to be a fantastic. Whoa! Yeon made up a whole fake identity. Ah, yes, രᴜ. He's been making quite a name for himself recently. I saw only 5 seconds. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. Apparently, he had a rather tough time growing up. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, he's sure to be phenomenally successful one day. Yeah, we think so too. But I'm afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Oh? Why is that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Sure thing. See you. Everywhere they go, they meet someone who's வாடா ஜோரோ வணக்கம் என்ன பண்றீங்க எல்லாரும் இது எல்லாரும் ஸ்டோரி பண்றோம் Let's keep asking around. சித்தப்பு நீ உன் போட்டோ அனுப்பு அனுப்புறேன் டீல் ஆஹா சரி சரி ஸ்டோரி ப்ளே பண்ணுங்க சரி சசக்கே பி சேஃப் பாருடி நிஜமே உனக்கு இருக்குடி என்ன பண்ணும் Fountains today. Here to buy some fish? It's 300 for 1 or 3 for 1,000. You better hurry. When they're gone, they're gone. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. Wow, she switched it. Society for Fish Price Research? I haven't done anything illegal. Stay out of my business. This is story question. Ivalodadu first part ra. Second part danda event. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain രᴜ who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything about this? So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Actually, avaloda part 2. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged and he had a bandage wrapped around his head. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. Nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him. That's all. I see. Well, thank you for sharing that with us. Not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. The more times you say it, the less convincing it becomes. Doesn't have a lot of mora to his name. அந்த quest பண்ணனும்னா இந்த first Ellen quest முடிக்க சொல்லுங்க. Let's keep going. அப்ப ட்ரை பார்க்கறேன். அட ஈவென்ட் தானா? இருக்கு சத்தியமா தெரியல
எனக்கு தெரியல. அப்பா கே போறேன். எனக்கு தெரியலன்னு நான் சொல்லிட்டேன். எனக்கு தெரியல. நான் அதனாலதான் இப்ப கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கிட்டேன். நீங்க தான் சொன்னீங்க போங்கயா அதை பண்ணணும்னா இது முடிச்சிருக்கணுமான்னு கேட்டேன். அப்ப நீங்க தான் வந்தீங்க. போங்கயா, இது ஏன் தப்பு இல்ல, யாரு தப்பு? உங்க தப்பு. லைவ் பாக்குற உங்களை தான் தப்பு. நான் உங்களை தான் கேள்வி கேட்டு தான் டச் பண்ணேன். லைவ்ல சொன்னாங்க. யாருன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன். அது முடிச்சாதான் அது போக முடியும்னு சொன்னாங்க. அது மெஸ்ஸி. இது முடிச்சாதான் அது போக முடியும் தான். அவன் தான். அவனை போய் மிதி. Well, Officer Edler, after all that work, I think we've got them this time. Might take a few days to wrap up things in the field. In the meantime, I think you've earned yourself a break. Much appreciated, Miss Yelan. This case really took it out of me. 13 strongholds. One thieving weasel after another. We rounded up so many people, you almost start to hope a few were innocent. I'm just glad we finally took down these crooks. Anyway, I'm gonna drop in on that old classmate of mine in Qiaoying Village and reminisce about old times. Don't forget to take some tea and dim sum back to your friends at the Maison Gardiennage. Looks like Yelan's friend left. Paimon kind of wanted to meet her. Paimon not English voice. Another pleasant surprise. Traveler, Paimon, excuse me, a pot of your finest Yunlai white tea if you would, and 2 more place settings. Now, judging by that expression, I assume you came over to ask about the 2 spies that were just watching us. Spies? What spies? There were spies around here just now? Oh, more than that, I'm sure. I bet they already sent someone to tail Officer Edler. Anything to foil our operation. Oh, so you're tracking down some criminals? They've got some nerve spying on you like that. Pretty bold if you ask Paimon. Well, those tend to be the kinds of cases that cross my desk. If I could leave it to someone else, I would. I could. Mora laundering, to the tune of 10 figures and counting. Laundry? What does that have to do with Mora? And who are these figures? In layman's terms, a certain merchant in Fontaine possesses a large amount of Mora obtained through illicit means. But it's easy to get caught when you're moving that kind of cash. So you cover your tracks, create a front to avoid detection, and what do you know? Your illegal Mora now looks completely legit. And this merchant's front of choice? Fine art and antique auctioneering. He buys goods from all over Teyvat, brings them back to Fontaine, and rebrands them as pieces of fine art, driving up their price in the process. Then, when the items go to auction, he buys them up at their inflated price with his own illicit funds. And through this exchange, the proceeds he receives in return are clean. This process allows him to legitimize his illicit. That's to be expected, I suppose. In Qianyu Vale, you can get your hands on exquisite antiques without breaking the bank. Tea sets, porcelain, jade, statues, all easily marketed as pieces of fine art. Liyue goods being used in illicit underground schemes poses a real threat to our trade standing in the long run. So, instead of getting to enjoy my long-awaited vacation in Fontaine, it's back to work for me. Okay, Paimon thinks she gets it now. It's like moving Mora from one hand to the other. In other words, just disguising where it originally came from. But if you know what this merchant is up to, shouldn't it be pretty easy to catch him? You go to the auction, wait for him to appear, then nab him right as he goes to purchase his expensive piece of Liyue art.
Not a bad plan, Paimon. But there are too many loose ends. If you were the mastermind behind this whole scheme, would you really expose yourself as the face of the operation? You wouldn't want to be seen doing the dirty work. You'd send someone else instead. Like, if Paimon was the bad guy, she'd send the Traveler. No, wait! Even if Paimon turned bad, the Traveler would never... Paimon would need, like, a group of minions or something. Oh, Paimon gets it now. Even if you track down the goods, if this dark financier guy isn't the one doing the buying at the auction, you won't catch him. It's not just a matter of who's at the auction. You also have to source the goods, transport them back to Fontaine, get them to the auction house. But none of which are tasks he performs himself. He has a whole crew to hide behind. Tracking down the goods is already complicated enough. They change hands so many times, the trail is almost impossible to follow. So the most logical course of action is to play the long game. You start small. You find someone you can follow. Wait, so you were just pretending? And to think. Right you are, Traveler. Working with the Millilith and Officer Edler, we managed to launch attacks on all of the Dark Financier's strongholds, which allowed us to nab most of his crew. Those spies just now were his most important agents. The two people he trusts to have direct contact with him. The first is Corday, a senior member of the Fontaine Antique Association, in charge of auctioning off the goods. And the other is Dodamani, a ship owner from Sumeru and longtime cargo transporter. They're under pressure to salvage the situation, so we let them slip through the cracks on purpose. The goal is to make them think that, by some stroke of luck, they're in the clear and have room to act. They think keeping tabs on Officer Edler will allow them to operate under her radar and get whatever remains of their goods out of Liyue. But little do they know, while their attention's fixed on her, I'll be secretly gathering the intel that's gonna bring them crashing down. So, interested in coming along for the ride? I'm curious how you take to this line of work. Could be some potential there. Yeah, we kind of stumbled into this whole thing, but now we're a part of it too. Let's do it! For Yelan, for the people of Chen-Yuvale, and for, the Liyue business world. I admire your selflessness, Traveler and Paimon. Let me be the one to look out for your self-interests then. Namely, your payment. How about we do this the Fontainian way? You'll get exactly what a top agent receives for a dangerous field mission. Getting started is always the hardest part, but luckily, I have a lead. The Dark Financier's crew is even more on guard than usual, so our best bet is to do some counter-surveillance to get on the right track. And I think I know just the place to start. Let's head northeast and see if I'm right. Clock in 2 days, clock in 3 hours, clock in 3 hours, clock in 2 days. Ooh, இது unlock பண்ணி பண்ணிக்கலாம். Today night work. Nandy today night work இருக்கும் போல. யாருக்கு? உங்களுக்கா? வரட்டும் வந்தனே அடிக்க. லைட்டா போய் செக் பண்ணி பார்ப்போமா? ஆன்ஸ்லாட்ல ஒரு டைமிங் என்னால வெல்கின்க்கு ரெடி பண்ணல. இல்ல எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு முக்காவாசி. நான் அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்படி பண்ணேன்னு பார்த்துட்டேன். செகண்ட் டைம் ஈஸி தானே. இப்போ
அதான் முன்கூட்டியே அந்த ரெண்டாவது சர்வர்ல பண்ணி வச்சிட்டேன் எல்லாத்தையும். பண்ணி வச்சிட்டேன் அவ்வளோ முடிஞ்சு முக்கால்வாசி. நான் அதான் காமிச்சேனே லைவ்ல டிஸ்கார்ட்ல எல்லாம் போட்டிருக்கேன் செகண்ட் கிவ்வேக்கு. My will embodied. Shake it and இல்லை இன்னொரு அடிக்கலாம் செகண்ட் குறையும். take your true form. Mine to wield. இந்த டைம் மிஸ் ஆச்சு. 14 செகண்ட்ஸ்ல முடிச்சு வச்சிருக்கேன். அட My will embodied. Shake it and stir. Mine to wield. 14 தான் நாளை கொடுக்க முடியுது. ஃபர்ஸ்ட் நானா குறைக்கணும். ஒன் செகண்ட். Sorry, I pushed myself too hard. Just blindsided. Yeah, when the tide comes in, I shall. What the fuck is happening? ஒரு கேரக்டர் சாக்ரிஃபைஸ் தான் பண்ணாச்சு இப்ப. அதுக்கு இப்படியா? Settle down. Let's ride. Check this out. Drilling down. Time to shine. The time is begging. I see the temperate waters of eons past. ஒரு செகண்ட குறைச்சு வச்சிருக்கேன். ஒரு செகண்ட குறைச்சது ஒரு பெரிய விஷயமாடா.
என்னால ரியாக்ஷன் மட்டும் கொடுக்க முடியல. இருங்க, ஏன் இந்த டீம் வச்சாங்க? நான் இதை யோசிக்கவே இல்லையே. இருந்து முடிச்சா இல்ல முடி. ஓகே அட ரெபிடேஷன் அது இது நாளைக்கு பண்றதான மேட்ச். கேன்சல். இல்ல வரட்டும் இந்த ஸ்டோரி. போய் முடி எனக்கு வேலை முடியும். லீவ் எல்லா கேரக்டரும் பண்ணிட்டேன். Hey, it's you guys! Wait, what's the phrase? Oh yeah, honored to meet you. What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. Really? People said I know everything there is to know? But of course. We also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Now she's lying to a kid. So, Master Dugu, have you 0 heard of points one by the name of ജᴜ? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of ജᴜ. For example, I can't remember. Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about ജᴜ? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. Before that, people always used to talk about ജᴜ in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him.
Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. Just as I thought. What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as kind and virtuous as the legends claim. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about jury stories in the street. They seem like nice people. Oh, definitely. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Certainly. You can also tell my friend in Yansheng Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Until we meet again. Any of that sound strange to you? பாயிண்ட்ஸ்ல சஸ்கே bro first நைட் பாட் விட்டுருங்க ஓய் அதுல மெஸ்ஸி எங்க மெஸ்ஸி இல்லையா True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be true. 180 கொண்டாட்டியா What do you mean? So he returns cruelty with kindness and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. That's a little over the top, if you ask me. Do you remember what Dugu Shuo said about Zhiyi's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. Beyond that plus, there's the fact that all this praise of Zhiyi has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor. None of these are recent events. So why are these stories only going around now? When you put it like that, it is kinda strange. Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Zhiyi was born into a poor family. Paying people to get his... The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's state right, and that changes everything. It could mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu at Xixing. That's the worst case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be closest to the truth. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That even if we ask Zhiyi about it, surely there's no way he'd admit it! First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Whoever is secretly helping Zhiyi must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in Zhiyi's manifesto on who we're dealing with. Come on, let's get back to Yansheng Tea House. Friendship. So lovely. So many travelers. Dun, dun, dun. கூப்பிடு பா அந்த கூப்பிடுன்னு சொல்ற மனசுதான் என் கடவுள். Mind be purged, world be saved. என்ன
My pole arm doesn't distinguish friend from foe. And Hunting. there's clearly a limit to the red rope's சாப்பிடல power. bro. That's why I loathe crowded areas. வாங்க bro, easy. போட்டேன். சாப்பிட போடா. சாப்பிடணும். நானா நேத்துன மணி 10 நான் போய் சாப்பிட்டு வரேன்.
வந்துட்டேன் boy. 15. Hello again, bro. Welcome back. Wang is Gideon, bro. ര manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to Hey, find Flora a needle Jan in a vandirka. haystack. I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. When Hey, we're finished, Helen we'll put our வந்துட்டு heads போயிருக்கு. together. Parra. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. அந்த So குட்டி we பொண்ணு have to get வந்துட்டு to the போயிருக்கு. bottom of this as quickly as we can. We better hurry! Whatever else Uncle Tian might think Hi, of ര Helen. the எப்படி fact இருக்க? remains நல்லா that இருக்கியா? he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to எப்படி be ஸ்கூல் படிக்கிற? immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. நல்லா இருக்கியா? Helen. I'm fine. Made bro. any discoveries? Not so far, but என்ன we're எக்ஸாம் still எப்பா? looking. 9th now. Nice. எக் லீவா? ஆமா லீவ் வரும்ல? How are you, bro? I am fine. நான் நல்லா தான் இருக்கேன். ஏய் ஈஸிமி அங்க பாருடா. Helen வந்திருக்கு. Even though Yelan took half, this is still a lot to get through. Well, we gotta start somewhere. என்ன கேம் ஆடுறியா இல்ல ஃபுல்லா ஸ்டடீஸ் தானா இந்த டைம்? ஸ்டடீஸ் தான். படி நல்லா படி. No, Sasaki bro. Yeah, oh you lost it. Mark this Nandy. Going be famous. One of will remember people. Oh, this reading is giving Thank you, Paimon a Gideon. headache. Messi வணக்கம். அவனு எனக்கு வரல கேம்பிளுக்கு தான் வந்திருக்க. பாயிண்ட் பார்த்தாதான்டா கிடைக்கும் பாயிண்ட்ஸ். Me always looks like I'm the first one back as usual. 400 பக்கம் டாப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. I still have birthday gift. Hey gift. If you're back, அந்த அன்னைக்கு 12 வரைக்கும் முடிச்சிருந்து இது அயட்டோ எடுத்து காமிச்சது. You betcha. எல்லாரும் Visited பண்ணோம். all the commerce Actually, guilds and gathered a wealth of Genshin information. இதுல Every time they asked me to சர்வர்ல leave, இன்னும் I இருக்கு always உன்னோட had பேர்லாம். another trick up my Genshin sleeve. அது என்னது Genshin Don't drag this out. செலிப்ரேஷன்ல Just உன்னோடது tell தான் us your ஃபர்ஸ்ட் findings. இருக்கும். ஹாப்பி பர்த்டே உன்னோடதுல தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. Yes, Lady Yelan. சோ நான் இன்னும் மறக்கல. To summarize my findings, most people who've had interactions with Qianwei will start out complaining about how proud and arrogant he இனிமே is, ஸ்டார்டிங்ல but நீ then தான் go இருப்ப. on to ஹாப்பி give a பர்த்டே. generally positive appraisal of him. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Qianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Glad to hear that. Who'd have thought? Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult. உனக்கு எத்தனை லாங்குவேஜ் Here's தெரியும்? the thing. I asked her where he buys from and sells இப்போ to should be கேட்டிங்கன்னா மிரண்டுறீங்க. confidential 9th business தான் information, படிக்குது. but he doesn't seem எத்தனை interested in லாங்குவேஜ்னு சொல்ல protecting மட்டும் it at பாருங்க. all. நானும் தெரிச்சிட்டேன் அன்னைக்கு. Qianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough more 13. off of it, it's like என்ன he language gets ன்னு sick சொல்லு? of it and releases all of his trade சாப்பிட்டே உனக்கு secrets. சாப்பிட்டேன் bro. It's like he wants people to know that they still can't Like, beat him, இந்த மாதிரி even if he shares all of his secrets. வணக்கம் The அப்பு fact bro. that someone like Holy that can shit. still make Mora is pretty infuriating when you think about it. What a strange guy. It's like To validate his English theories. Nandy 2. No wonder his manifesto contains so many insights. Nandy 2 It's all the English result not of his first-hand experimentation. I'm back. புரியல. Huh? ஆமா லெவல் தான தெரியும். Why do you think? Obviously, because Listen, I possess those are superior bro. skills and am always one step ahead of the competition. மலையாளம், Well, தாய், when you're French. the Hi Nandy bro, competition, வாங்க at பாலா least. bro, வணக்கம். Welcome to live stream. Whatever. French. I'm not getting into an argument with you. If Lady Yelan, I have finished investigating Chinese. Ningguo. Wow. Well, we're all ears.
The Ministry of Civil Affairs says that Mingboa struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers. But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considered. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs' appraisal of Mingboa at all exaggerated? I don't believe so. Mingboa is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. According to Miss Yu, the ministry often gets Mingboa to take a final look at projects before. Oh, and also, there was one someone in the ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Mingboa gave them the scope. Like I said before, நீங்க முன்னாடி things are not always as they சொல்லிருக்கீங்களே. Thank you both. You're free to go now. So, have you finished reading the manifesto? We still have a bit left. பாவம் கேம் ஆட கூடாதுட்டாங்க. I can't see any immediate problems looking at the individual entries. The only one that strikes me as a little unusual is the Qiangshu Pool redevelopment plan. Qiangshu Pool has always been home to many secrets. Plus, ʀᴤᴜ once wrought. At some point, a rumor began to go around that there is great treasure buried beneath Qiangshu Pool. A long time ago, with the approval of the Qixing, aligning Did they find any treasure? ராசி பலன் இல்லடா, அது அவரோட லாங்குவேஜ்ல சொல்றாரு. The ruin was completely ஐ என்ன இருக்குன்னு ஐ நீ பாத்தியா The only இல்லையா? way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosive. The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a mere legend. ജ manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of step with the rest of the plans. Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders. Did you find anything? Excavation, project, அவர்தான் இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டே வந்ததில்லைன்னு சொல்றாரு. similar in our half of the manifesto. Oh yeah, ജ said the Blackcliff Forge workers should get right of Chinese first தெரியுமா bro refusal உனக்கு? if any suitable projects come Phoenix up. வேங்க சைனீஸ்ல பேசுங்க. That makes everything much clearer. So ജ wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Qiangshu. Does that mean the Blackcliff Forge is ജ's secret supporter? Not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't சரி involved மலையில in any பேசு. powerful factions at present. மலையில நான் ஒரு They do பேராகிராஃப் possess some specialized பேராகிராஃபா சொல்லு. explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project சரி like this. விடியா யாரோட டாலன்ட் Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. We may well find something new. தெரிஞ்சு என்னோட பண்ணணும். ஆமா உன்னோட ஃப்ளெக்ஸ் நான் சொல்லிட்டா உனக்குன்னு உன்னோட ஜிம் ஒரு ஜிம் பாய். Both turned out to be completely different than what ஓ அங்க தமிழ் ஸ்கூல்ல இருக்கா? ஓகே ஓகே. நீ ஜிம் பாய்டா. அத மறந்துட்ட பத்தியா? ஓ நீ ஒரு ஜிம் பாய். What about ജ? Is there another side to him too? எல்லாரனாலயும் ஜிம் போலாம் பட் கான்ஸ்டன்ட்டா ஒன்னால மட்டும் தான் போக முடியும். அதுக்குலாம் In the mortal world at times like these, is it not customary to use an umbrella? காசோ டைமும் வேணும். This is the Blackcliff Forge. அவன் ஃபுல்லா உடம்ப அவன் ரெடி Let's look around for பண்ணிட்டான். clues. காசை விட டைம் தான். எனக்கு இப்ப அதுதான் பிரச்சனை. What's this? From the back, it நம்மட்ட looks like a காசு ledger, இருக்கு டைம் but இல்ல. it seems they also use it as a site log. We don't know who wrote டயர்டு it, செம but டயர்டா it's எங்க போய் You think they're suspicious? yes. Look, it says right there. One But of them's I already still been have the promoted to account on team my leader. name. சாப்பாடு But my வேணும் brother கரெக்டா. is At this using my rate, account. Oh, by the அப்படியா? time the Qiangshu Pool Dumble sticker. redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. That'll ஏய் give them the chance to take a அப்போட lot of தம்பிள்ஸ் liberties. ஞாபகம் இருக்கா They गाइस can copy எல்லாருக்கும்? any secret texts or steal any treasure they find underground. தம்பிள்ஸ் கதை. Imagine if we didn't suspect anything. By the time ജ recommends the Blackcliff Forge, no red flags if all they did was change அதெல்லாம் some key கட்டினா stuff. நம்மால உடனே வீசியெல்லாம் And வந்து even if we சொல்லுவாரியா? decided to அவன் vet the வீசில stuff தான் bro இருக்கான். individually, that's the advantage of planning தம்பிள்ஸ் this கதை far in அவனே சொல்ல advance. மாட்டான்.
When you put it like that, Yeah, it all எனக்கு makes தெரிஞ்சிருச்சு sense. bro. If நீ we என்ன hadn't சொல்ற? found this out, இல்ல ஜிடியன் no ப்ரோ one சுத்தல else would have சுத்தல stolen the சுத்தல. treasure. So, who's அதுதான் really நினைக்கிறேன். That's a question for the நசிங்கிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். newcomers. விழுந்து. But let's start with that work over டம்பிள்ஸ் there. for டம்பிள்ஸ் now. அங்க உளுந்து நசிங்கிருச்சு. ஜிம்முக்கு போறேன்னு உடம்ப ஏத்துறதுல வேற எதுவும் ஏறாது போல. அவன் இன்னும் அவனை அப்புதுல இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருந்தா அவன் டம்பிள்ஸ அங்க போட்டு சாட்ல வந்து பேசினான் அப்ப. You want I gotta say, these bro newcomers ரொம்ப are வலிக்குது bro அப்படினா ஐடெக்ஸ் போறா fast learners அப்படினா. too. They're picking up all the I skills cannot log in unbelievably to fast. Discord anymore. My only complaint is that they're always ஏன், going out அத நீங்க drinking அன்இன்ஸ்டால் at night, பண்ணிட்டீங்களா? but they never let us join them. பட் இன்னும் உனக்கு ரோல்ல I இருக்கு. guess they just need some time to ஜின்னா adjust. ஹண்டா பேரெல்லாம் இருக்கு. I'm sure we'll get to know each நீ other அத over ரோல்ல தான் time. இருக்க ஜென்ஷன். They go out drinking. This உங்களுக்கு area ஏதாவது isn't ரோல் exactly கூடியா நண்டி? renowned for the nightlife. You got that right. மேஸ்திரியும் They கொடுத்துட்டா. tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. அப்போ டாமுக்கு It rained after work today, டாம் so they ப்ரோக்கு actually சித்தப்பாட்டு. stuck around at the site for a while. But as soon as the பரமாரம். rain stopped, they went out drinking. Hey, அத we're only Nandy young bang. once, right? ஏய் I போங்க say, எல்லாம் if they இங்கிலீஷ்ல can hack பேசுங்க it, எல்லாம் let 'em at it. இங்கிலீஷ்ல ஈசுமிக்கு குட்டி கொஞ்சம் கொடுங்க. ஈஸிமிக்கு Let's go talk somewhere else. நீ யூசுமிக்கு குட்டி கொஞ்சான்னு போடு, எனக்கு நீ இது மேஸ்திரின்னு போட்டா நான் வந்து அக்செப்ட் Looks பண்ணிக்கிறேன். like our ஈஸிமிக்கு hunch was இங்கிலீஷ்ல on the ஆல்ரெடி moral. ரோல் இருக்கு. These அவனை newcomers are அவாய்ட் very பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் suspicious. ஏத்துக்கப்படாது. Drinking in Liyue Harbor, அதெல்லாம் huh? சொல்லக்கூடாது. நீங்க தானே ரோல் Some கேட்டீங்க. good thing it rained today. இல்ல நீ Otherwise அவனுக்கு they'll leave நேம் மாத்து. footprints. நீ அவனுக்கு I குட்டி doubt they'd give கொஞ்சான்னு நேம் themselves மாத்திட்டு away that எனக்கு நீ easily, மேஸ்திரின்னு but மாத்தினாதான் எனக்கு நோ let's follow ப்ராப்ளம். them and ஆனா நீ அவனுக்கு மாத்தணும். புரியல. அவர் நினைப்பாரு என்ன ஏன்டா தாக்கறீங்க? என் பாட்டுக்கு கம்முடுதடா இருக்கு. That away. Hurry, we gotta catch up. பாரா ஈஸிமி எல்லாரும் உன் மேல ஒரு கண்ணா இருக்காங்க. ஈசுமிலாம் ஒரு இந்த மாதிரியா? அந்த மாதிரியா? புரியல. நல்ல பையன் அப்படின்னு நீ சொன்ன விதம் அப்படி Footprints are தெரியலையே. heading towards Liyue Harbor. Maybe we were wrong about that. just as I இப்போ அவன் thought, வந்து கட்டை they எடுத்துட்டு didn't வந்து go என்ன to Liyue அடிக்கணும். Harbor. They went இந்த that கள்ளி way. மரத்துல இருந்து இந்த கள்ளி பூ பறிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு கேண்டிஸ்க்கு. அது இந்த வறண்ட காட்டுல. அப்போ எங்கடா எனக்கு வெல்கின் குடுக்குறேன்னு ஏமாத்திட்டு இருக்கற. இப்ப பாருங்க ஒருத்த மாட்டனான். எங்கடா எனக்கு வெல்கின்? The footprints stop here. But அவன் கதையை judging from the சொல்லுவான். direction, அவன் கதையை சொன்னானா மிதிச்சிருவேன். அது எனக்கு தெரியும். கதையை சொன்னானா இதுக்கப்புறம் நான் மனுஷனா இருக்க மாட்டேன். எனக்கு வெல்கின் எங்கடா? அதுக்கு பதிலா ஒரு கதைக்கு சொல்லு. ஓகேவா? அது நீயே கேட்டுக்கும்ப. தூக்கம் வரலையா? எனக்கு எங்கேயா தூக்கம்? நான் இன்னைக்கு நைட் எனக்கு கொஞ்சம் கேம் ஆடுற வேலை இருக்கு ப்ரோ. நான் கேம் ஆடுறேன். சூப்பர் செஸ் இல்ல. வேலரண்ட் ஆடுவான். வேலரண்ட் ஆடுவான். என்னையா? Did anything happen while I am not available? எது அவளுக்கு என்னாச்சு? இன்னுமே நான் அந்த நாளை மறக்க மாட்டேன் ஹெலன். நீ விசிக்கு உடனே வந்தனையும் ஈஸிமி ஆர்கே போசி தெரிச்சு ஓடினாங்க. உன் வாய்ஸை கேட்டோன்னையும் அந்த நாளை நான் இன்னும் மறக்க மாட்டேன். ஈஸிமில ஆள விடுடா சாமி. தெரிச்சு ஓடிட்டான். அது looks like we were too late. ஆனே வெல்கின் போ. This has got to be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Look at these ashes. Someone was burning down. Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out before everything was finished burning. இதுல ஹைலைட் என்னன்னா நாலு பேர் வீசில இருந்தோம். எல்லனா வந்து பேசுனனே இவனுங்க எனக்கு டிஎம் பண்ணிட்டு ஆள விடு நாண்டி. அட்ட டைம்ல மூணு பேர் போட்டானுங்க. We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysterious. நீ போடுற ஒவ்வொரு சாட் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. நானும் அமைதியா விட்டுட்டேன். That says that whoever's behind this has moved them somewhere else to throw our investigation off course. Darn! Guess this
Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any salt. I smelled something peculiar the moment I came in. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they feel... Really? There is a certain place with a freezing... Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance into their writing. Just shy to talk to me. When that fragrant easy ink ஒரு is டைம் நான் burned, வற்புறுத்தி this பேச is the வச்சேன். exact odor that ஆனா it அப்ப leaves மைக் ஆன் பண்ணா. behind. Exactly. அப்பயே The இருக்கல. evidence will soon be blown away by the wind, படத்துக்கு so it's போயிட்டாங்க கூலி. nothing we can arrest anyone with. இதுமே பையன்ட்ட பேசுறதுக்கு 괰ᴜᴛ. Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Don't be alarmed. This is ᴜᴜ. He's Wen-Yuan and Xianghua's colleague. I sent him to look into Zhi-Yi's regular contacts. Since Zhi-Yi likes fishing, ᴜᴜ thought he might know some of the fishermen. I left him a note at Yanshan Tea House telling him to look for me at Blackcliff Forge when he got back. If there had been so, what did you find out at sea? டேய் நான் பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கல. பாயிண்ட்ஸ் நீ இவ்வளவு நேரம் பார்த்ததுக்கு இருக்கு மெசேஜ் பண்ணதுக்கு. Forgive my incompetence. I asked all the fishermen multiple times, but நான் தான் சொல்ற ஒரு 100 பாயிண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் இது பண்ணேன். Average ஆயிருக்கியா shopping, I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out. When I got back, I heard that you got a Blackcliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. 5 பாயிண்ட் கேம்பிள் பண்ணேன். Uncle Tian said that Zhi-Yi once bought a recipe from one of the fishermen. Okay. Did you hear anything about that at all? What? இங்க பாரு கேம்பிள் பண்றதுல சில பலவல இருக்கு. ஓகேவா? நாலாம் ஒரு கேம்பிள்ல ஃபர்ஸ்ட் கம்மியா போடணும். ஜெயிக்கிறமா? ஓகே. அடுத்தது கேம்பிள் அதிகமா போடலாம். அடுத்தது கம்மியா போட்டு செஸ் பண்ணு. தோக்கறமா ஜெயிக்கிறமா? ஒரு கட்டத்துக்கு அதிகமா போனதுக்கு அப்புறம் வேணா நீ என்ன வேணா போடணும். பட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சிறுக சிறுக சேர்க்கணும்னா ஒரு இதோட தான் விளையாடணும். Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid evidence. Well, any suggestions? Hello, YT suggests me in your live. Hi bro, Mohit. Welcome to the stream. Planning to download Genshin. Okay. Not a bad idea. ᴜᴜ, what do you think? Spoiler panna kathida. Honestly, I've already tried following Zhi-Yi, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. இல்ல இன்னைக்கு மதியம் ஒருத்தன் வந்தான் எங்க அந்த ஜோரோன்னு பீஸ் No, அதுதான் we'll still need to tell எல்லாருக்கும் him. ஸ்பாயிலர் பண்ணி விடுது. First, we need to do something. When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert Amma leave forever. appa. Tomorrow morning, I'll announce his victory at ᴜᴜ Pavilion. I'm going to guess really what you think he'll do let's next. see on tomorrow in let's see on Be sure to tomorrow arrive on in time. voice chat. You won't want to miss the show. வாங்க மேட்ராயில் bro. என்ன Shall I live live? Should I live live? புரியல. What thing giveaway? Welkin bro. Tomorrow in Twitch. You're the navigator. இன்னைக்கு இண்டிபெண்டன்ட் டே ஒனிச்சான். ஓகே எல்லாருக்கும் லீவ் தான். சரி வெல்கின் கிவ் எஸ். இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவா? எனக்குலாம் அதெல்லாம் இல்லை. அத்த அவனை கொன்னுடு ப்ரோ. வெல்கின் முன் ஹவ் ஒர்க்கின் கேம். வெல்கின் தான் இதான் ஸ்பாயில் பண்ணேன். சொருகிரு ப்ரோ. திஸ் இஸ் த வெல்கின். உங்களுக்கு டெய்லியும் ஒரு 30 டேஸ்க்கு 90 ப்ரிமோஸ் தருவான். ப்ளஸ் ஜெனசிஸ் கிறிஸ்டல் 300 இருக்கும். ஐ டோன்ட் நோ. அப்போ வெல்கின் வேண்டாம் ப்ரோ உங்களுக்கு. நல்லவனா இருக்கு ப்ரோ, கெட்டவனா மாறாது ப்ரோ. இந்த டைம் வெல்கின் இல்ல. ஒன்ஸ் வெல்கின் கூட போயிட்டா அது விட்டு வர முடியாது. அது ஒரு கர்ஸ் மாதிரி. வரணும்னா ஒண்ணு காசு இல்லாம இருக்கணும். காசு இல்லாம இருந்தாலும் உனக்கு காசு சேர்த்தணும்னு தோணும். I can play எனக்கெல்லாம் அப்படிலாம் இல்லப்பா. got my independence day today for study. Oh bro, your main ID தானே? ஆமா என்னோட மெயின் ஐடி தான் அது. ஏன் என்னாச்சு? எனக்கு கொடுக்குறீங்களா வெல்கின்னு?
அவரோட யுஐடி கேக்குறாரு அவரு. என் யுஐடி கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தான் இருக்கு. No, you can't, you cannot. Bro, மோகித் ப்ரோ, நீங்க வெல்கின் கிவ்வேல ஜாயின் பண்ணனும்னா கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல இருக்கும். ட்விட்சை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும், டிஸ்கார்ட்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் உங்க யுஐடியும் இங்கிலீஷ் சார். எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்குள்ள நான் சேர்த்து போயிடுவேன் பாருங்க. அப்போ எனக்கு ஓகே ப்ரோ. ஹிந்திக்காரரே பேசுங்க. வெயிட் ப்ரோ. ஹிந்தி பேசுங்க டாடி. எங்க ப்ரோ ஐடி? மேட்ராயல் ப்ரோ. மீன் பண்ணிக்கோ. அப்புறம் பவர் ஹிந்தி பிளேயர்ஸ் நாண்டி ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸி இல்ல. என் மாடரேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க அவனுக்கு. என் மாடரேட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க. I am from Gujarat, Ahmedabad. Okay. Again, சொல்லுவாரு போல. ஈஸிமியார் மாடரேட்டர் மோகித்துக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிடுவாங்க எப்படி வெல்கின்ல ஜாயின் பண்ணனும். Time for me to announce the result. I won't drone on about the importance of the Genshin role. Suffice to say that Uncle Tian entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates. And now it falls to me to give him a satisfactory answer. Community post. All of us here know the score. Don't beat around the bush. Just get on. Okay, bro. Bye. But some of his plans are lacking in detail, and he easily gets into testy exchanges with other people. Mingbo is reliable. Bad DC server. You can check in my description server link. He struggles to win. Make sure you follow my Twitch is evenly and balanced across server. the board. Make sure join my Discord server, and then you can comment in community post UID and in-game name. I have decided to recommend. What? Oh, congratulations. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all three of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of spoiler பண்ணாதடா அவனை கொன்னுடுவண்டா உன்னை. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future and taking on some of my work? ஒவ்வொருத்தங்க வச்சிருப்பாங்க. I'm in a bad mood. This is the last thing I want to be thinking about right now. லைவ்ல பாக்கலையா போயானே அங்க பாரு ஒன்னால ஒருத்தர் ஓடுறாரியா. I live ஸ்பாயிலர் நாளைக்கு அவர் படத்துக்கு போறாரு. Won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make Uncle Tian proud. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things and then I think a celebratory Make sure follow my meal is Twitch in order. account. Would anyone like to join me? Count me out. I'm not in the. Mohit, make sure follow my Twitch channel. So tomorrow I'm going live there only. Tell me something. What if you can't answer that? I'm not accepting this result. Phoenix bro. Then subscribe. Thank you. Also wouldn't mind knowing. Oh no, if we get stuck here we won't be able to leave. Follow him. I know. Yes, ma'am. You need to follow, then only you complete the registration. If you didn't follow, you didn't get Welkin and registration. We finally got rid of them. Lady Yelan, jury has gone towards Følᴜᴜᴜ Slope. Follow him quickly. Hey, உன்னை கொன்னுடு வண்டா கம்முனு இருடா அப்போ. சாலா. I have no. Then you cannot participate in Welkin giveaway, bro. Sorry. Uncle Tian thinks so highly of him. Why would he do this? Difficult to say, but everything should become a lot clearer when we find him. Nandy 10 minutes போட்டா. போட்ரு இதுக்கு மேல ஸ்பாயிலர் வந்தா நானே சொல்லிடுவேன். கொன்னுடு. 괜ᴜᴜ to no Welkin. டேய் என்னடா இதெல்லாம் பேசுறான் இவன் மோமோ. He's too good at this. We weren't able to keep following him without being seen. How the heck
to shake Yelan's subordinates. I guess Juri didn't let his guard down. Still as vigilant as ever. No, ᴜᴜ says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive enough to sense when he's being watched. But how? Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tian himself. Evading detection is not an unusual skill for him to... If I'd asked you to tail Uncle Tian, you'd have ended up at a dead end. Xinyue kiosk. He only went in briefly. ᴜᴜ and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. ᴜᴜ had a feeling that it was him, but we couldn't get... I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then. Without any evidence, that would have been meaningless. So I stopped ᴜᴜ, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Xinyue kiosk. எத்தனை டைம் சொல்றது? Good work. எத்தனை டைம் போட்ட நீ சொல்லு. But that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually. நான் கேட்டது பதில். எத்தனை டைம் நான் சொன்னேன், எத்தனை டைம் நீ போட்ட? என்ன போட்ட? நான் போட்டதே அது சொல்லு. I know my Tamil typing was so bad. Don't care. I do not care if you come spelling. Bro, எனக்கு இங்கிலீஷே ஒழுங்கா படிக்க தெரியாது. நீங்க வேற. ஸ்பாயிலர் போட்டான்னு சொன்னேன். அதுல எங்க இருக்கு ஸ்பாயிலர்? ஸ்பாயிலர்னாவே ஸ்பாயிலர்ரா. என்னடா? நான் 50 தான் போட்டேன். அப்பயும் லாஸ்ட் ஆகறே. அதுக்கு நான் என்னடா explain to me how that works. A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? Sorry bro, I not. Because my parents not allowed. Okay, fair enough. But bye didn't bye you think bro. it was just a little Make bit sure strange? Don't play this game. Well, maybe I did, but it Hey, still Ellen, doesn't give me dress. the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. Ellen dress. I'll make this quick. Just one question. What did he buy while he was here? Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. A bottle of liquor? என்ன பாரு ஒரு டொமைன் குள்ள கொடுப்பாங்க. Yes, a very strong kind. Fiery with a rich flavor. Not something the average customer. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Bye bye. Bye bye bro. And what? Where to? Thank you for joining. Shigu Antiques. I send you a request. $2 அது மீன் பண்ணி அப்படி ஓகே ஓ பில் பண்ணிட்டு ரஜினி மூவில நடிப்பா. இதெல்லாம் ஸ்பாயிலர் இல்ல. இதெல்லாம் ஸ்பாயிலர் இல்ல, எனக்கு தெரியும். நான் என்ன முட்டாளா? சரி எங்கடா எனக்கு வெல்கின்னு? அவன் தான் சொன்னானே. என்னென்ன சொன்னான்? நான் ரொம்ப ஃபுல்ஸாலாம் படிக்கல. வெல்கின் போட்டு நானே க்ளைம் பண்ணாம விட்டேன். அது நீடா? அவன் சொன்னான். அதான் அது நீ க்ளைம் பண்ணாததுக்கு நான் என்னடா பண்றது? We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with அதெல்லாம் உன் கணக்கு என் கணக்குல வராது. So we just had to come. Sure. Which model are you looking for? Okay bro. Nice. ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணா கேளுங்க பண்றேன். Let's just go with Juri's choice. Would you be? Juri picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has the look and feel of a luxury item. Just so you're aware, we don't have many of this model left. And now that Mr. Juri has taken one, I'm afraid it may encourage the price to go up. எல்லாத்தையும் கேப்பேன். எனக்கு வாய் விட்டவன எல்லாத்தையும் கேப்பேன். But I'm just நான் உனக்கு வெல்கம் அப்படினு சொன்னா எல்லாத்தையும் இப்ப என்ன அலோல Juri's wineware set include wine glasses or அப்போ நான்டி பேசுறது கேக்குதா அப்போ? கேக்காது. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. Juri, but 2. Okay. Thanks, Lin Long. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now.
All right. See you next time. This is turning into a real headache. I'd just like to point out that we have the self-professed Grandmaster Fieldwork here to thank for being wholly incapable of telling an ordinary civilian without being seen. It's not like you did any bad. My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. நீதான் வேலைக்கு போற நீதான் வெல்கின் போட்டு ஒண்ணும் எனக்கு வெல்கின் அதான் நாளைக்கு தரல யாரு வேணா அப்போ என்னடா பண்ணா If so, it's no ordinary celebration. What do you mean? First of all, ജᴜ isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive alcohol. Or buy a pair of special wine glasses. No, this is a victory feast, held in honor of ജᴜ's private sponsor. Whoever this person is clearly enjoys hard liquor and has a very high status. Now, where might we find ᴜᴜ who match that description, I wonder? ᴜᴜ officials. Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Lady Yelan, is it time for us to make our move? If so, you can count me. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. ജᴜ may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. இப்போ வர வர இப்போ எல்லாரும் தோத்துட்டு இருக்கோம் தப்பு Find out who ജᴜ bought that liquor for and followed instead. But Lady Yelan, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. I'm well aware. But don't you see? ജᴜ is gambling everything on this. If we really want to catch him, we're going to have to accept a little risk ourselves. Stick to your orders, and make sure we're covering all other bases too. Anywhere else ജᴜ might be going. இல்ல இல்ல இதெல்லாம் ஸ்பாயிலரே கிடையாது இது வந்து உருட்டு இது வந்து தரமான நாளைக்கு வைட்டி லைவா ப்ரோ எப்பயுமே நான் 8 மணிக்கு தான் லைவ் போடுவேன் இங்க 8 மணிக்கு இங்க இல்லைனா ட்விட்ச்ல இருப்பேன் ட்விட்ச்ல லைவ் இல்லைனா இங்க இருப்பேன் அவ்வளவுதான் என்னோட ஷெட்யூல் அது இல்லாம நான் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லயே போட்டுருப்பேன் இன்னைக்கு நான் லைவ் போட்டது ஈஸிமினால தான் இங்க வாங்க ஹெலன் ஐ அம் பேக் வாங்க வணக்கம் once again இப்போ கேம்பிள் 15 இது லாஸ் ஆனனா நான் லைவ் விட்டு போயிடுவேன் வாங்க ஒயிட் ஃபாக்ஸ் ஃபைட் லாஸ் ஆயிட்டான் ப்ரோ 4 டைம் 5 டைம் தொடர்ந்து வாங்க வாங்க ஒயிட் ஃபாக்ஸ் ப்ரோ பாத்தீங்களா என் ஐடியா ஃபாலோ இருக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு ஆமா ஆரியா இந்த ஃப்ளோரா ஜான் ஹெலன்னா தான் அது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச பழைய வியூவர் Perfect timing. When you just sent word that the ᴜᴜ ambassador Yusupov just left the embassy alone. Little sister. He's heading in the direction of Qingshu Pool. Go your state. Qingshu Pool? That's the place may I know what banner is running today? இன்னையோட இன்னும் 2 நாள்ல முடிஞ்சிரும். Looks like that's where they've arranged to character காட்றேன். Qingshu Pool is always crawling with புது monsters. கேரக்டரும் Most people wouldn't dream of going there. It's one place they won't need to worry about being seen. இது நல்ல பொண்ணுடா. Oh no, we gotta go get them. Let's go. If my hunch is correct, we just might hit the jackpot this time. Bro, Madral bro, என்ன எந்த ஸ்டேட் நான் கேக்குறேன் நான் தமிழ்நாடு தான்யா. என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது? இப்ப ரன் ஆயிட்டு இருக்க பேனர் பாத்தீனா ஹெலன் இது இந்த கேரக்டர் நாட் கிரே நெக்ஸ்ட் புது ரீஜன் வர போகுது இதுக்கு அப்புறம் சிட்லாலி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் வர போறது என்னன்னா ஹரி என்ன ஆனா அவன் வந்தா இன்னைக்கு ஒன்னதான் இன்னைக்கு கேட்டான் நீ இல்ல நீ வரும்போது அவன் இருக்க மாட்டான் அவன் இருக்கும்போது நீ இருக்க மாட்ட நீ அவன் இருக்கும்போது ப்ரோ அப்பு ப்ரோ வரதே இல்லை அப்படின்னு அவன் ஒரு கேள்வி கேட்டு போவான் நியூ ரீஜன் நாட் கிரை வரப்போகுது சாரி ஐ மீன் டிஸ்ட்ரிக்ட் நாட் ஈரோடு ப்ரோ நீ இருக்கும்போது என்ன ஹரியானா நீ அவனுக்கு வைக்கிறதுக்கு போடா அந்த பக்கம் 2 பேரும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் வரப்போற கேரக்டர் என்னன்னா இந்த கேரக்டர் அப்புறம் இந்த கேரக்டர் பேனர்ல வருது இந்த கேரக்டர் பேனர்ல வருது ஒன் ஆஃப் த லெஜெண்ட் பேனர்ல வராரு
இவர்தான் பேனர்ல வர போற அடுத்த லெஜெண்ட். Benny's adventure team அட்ரஸ் என்ன ப்ரோ? assemble. வாய்ப்பில்லை, அட்ரஸ்லாம் சொல்ல முடியாது. அது நான் உங்களை நம்பி நான் அட்ரஸே சொல்ல மாட்டேன்டா. அது இல்லாம இப்ப இன்னைக்கு நடந்த ஒரு விஷயம், நான் கூட ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். ஓகேவா, ஒரு இன்சிடென்ட்னால நான் ஃபேஸ் ரிவீலே காட்ட மாட்டேன்டா. என் ஃபேஸே யாரும் தேவையில்லடா, போங்கடா. ஏன் கடைசி வரையும் இனிமேல் ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ண மாட்டேன்டா. நியூ ஸ்கின், ஆமா பெனட்டுக்கு இன்னைக்கு ஸ்கின், பெனட்டுக்கு ஸ்கின் வந்திருக்கு. ஏன்யா என்னையாச்சு அத சொல்லியா? அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். பெனட்டோட ஸ்கின் இங்க இருக்கு. ஈவென்ட் இன்னும் 2 நாள்ல முடிய போகுது. இந்த பெனட்டோட அதெல்லாம் ஒரு நாள் பண்ற ஈவென்ட் நான் வரறேன் வச்சிருக்கேன். ஓகே ப்ரோ, ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ண மாட்டேன். அந்த மனுஷன் லைவ்ல இருந்து போயிட்டாரியா? இட்ஸ் வெரி ராங் ப்ரோ. நான் ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ண மாட்டேன். This is Qingshu Pool. நீ எனக்கு தேவையில்லை, நானே போட்டுக்கிறேன். நீ ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ணீங்க, நான் உனக்கு 10 வலிக்கின் போட்டு விடுறேன். தேவையே இல்லை எனக்கு 10 வலிக்கிலாம் இங்க ஸ்டாக் ஆகும். பரவாயில்லை, வை பிக் நான் பண்ண மாட்டேன். எனக்கு ஒருத்தங்க துரோகம் பண்ணிட்டாங்க. யாரு? சொல்ல மாட்டேன். ஓ போயா நீ. ஏன் ஃபேஸை பார்த்து என்ன பண்ண போறீங்க? போங்கடா. நான் ஃபேஸ் ரிவீல் பண்ண மாட்டேன். இது ஒரு முடிவு உண்மையா தான் எடுத்திருக்கேன். There's been some work done on this place in the past, but it's a bit of a labyrinth inside. Okay, I don't play guarantee anymore. we'll be safe once we're underground. The workers left an emergency access route. If we can find it, this will be a much easier journey. இல்ல ஈவென்ட் ஒன் டேல அடிச்சிடலாம். ஈவென்ட் எடுக்கலாம், பட் ஈவென்ட் எடுக்கலாம், any பட் resistance needs to be taken out. Don't worry, we're all professionals ஒரே நாள் தான், ஒரு 2 hours தான்டா By போகும். the way, Yelan, where are your 3 little helpers at? நீ ஸ்கிப் அடிச்சு சொல்ற, ஸ்கிப் அடிக்காம சொல்ற. They have other things to take care of first. We couldn't afford நான் யாருன்னு தெரியல. ஏய் மிஸ்டர் கேபிட்டனோ தான் எலன், அவன் தான் ஈஸ்மி. ஓ டொமைன் குள்ள போறமா? இப்ப தருவாங்க பாரு எலன். தெரியும். இத குடிச்சிட்டு சாவு நாண்டி. அது என்னடா குடிக்கிறீங்க? பாய்சன். பாய்சனா? அப்படின்னு நாங்களே சொல்லிப்போம். போடா பைத்தியங்களா. சாரி ப்ரோ. ஏய் ஹெலன். எனக்கு என்னடா தெரியுது? Quiet now. என்ன எலன் சும்மாட கொடுக்க ஏமாத்திட்டாங்க. As I expected, but this shouldn't be too much trouble. Sorry, is my brother. Ada. Take it easy. I see that. That's gotta be the Fatui ambassador here to meet Ji. That must be the emergency access route, right? Come on. பட் ஈஸ்மி ப்ரோ ஏன் பேச மாட்டாங்களே? அவன் லைவ்ல பேசுவான், சாட்டிங்ல. ஸ்டார்டிங்ல லைவ். சரி Take your true form. Can't handle your dream. Here comes the test. Busted. Annihilate. என்னடா? Finally win. விட்டனா? பாரு நான் ஜெயிச்சா போதும், எல்லாரும் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. எத்தனை ஜெயிச்ச? 65 வந்துட்டியா? எப்படின்னா ஒரு 500,000 பாயிண்ட் போயிட்டு கேம்பிள் ஆல் போட்டா 100 பாயிண்ட் தான் மைனஸ் ஆகும். ஜெயிச்சா 200 300 கிடைக்கும். Take it easy. இத வச்சுலாம் வெல்கிங் கிவ்அவே தராங்கயா.
இதை வச்சு நான் அடுத்த டைம் உட்காரம் பாரு வெல்கின் கிவ்வேல எவன் டாப் ஹவர்ஸ்ல இருக்கானோ அவனுக்கு அதெல்லாம் கஷ்டம். அப்படியே who is the top hours means அவங்களுக்கு அந்த வெல்கின் போகும். Water's gone down. Hey, ஆட்டோ கரெக்ட் ஹலன். Is that another way through? Well, ease me bro. My name is Helena. Helen. PC user ஜாலியா இருப்பாங்க I guess. அதுவும் கஷ்டம். ஏன் சொல்றேன்னா நிமிஷம் 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா 5 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா chat பண்ணா மட்டும் தான் ஹவர்ஸ் அங்க ஆட் ஆகும். நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா இஷ்டத்துக்கு கீபோர்ட்ல தட்டி தட்டி என்டர் கொடுப்பேன். சரி எத்தனை எப்படினா எப்படி இங்க பாரு 2 நாள் 3 நாள்ல அப்படி வைக்க மாட்டேன் டாப் ஹவர்ஸ 2 வாரத்துக்கு வைப்பேன். பரவாயில்ல எப்படி இருந்தாலும் நான் அன்எம்ப்ளாயா தான் இருப்பேன் ஒரு 2 வாரத்துக்கு. ஏன்னா நான் இந்த ஏன்னா இது அதுனே பேட்டில் பாஸ் வெல்கி இது வேலரண்ட்ல கொடுக்கும்போது நான் பண்ணியிருக்கேன். அதெல்லாம் கஷ்டம் ஏன் போயா கஷ்டத்துல ஜெயிக்கிறவன் தான்டா இது ஜாலியா கொடுத்துட்டா அது இதுவா பட் I am up for the challenge. டேய் வச்சிருக்கேன் நீ ரெடி டு வின் அப்படியா எங்கடா அவ்வளவுதான் ஏற முடியாது டொமைன்ல. சொல்லு there is இங்க இருக்கு பாரு அந்த கல்லு மேல குதியா. ஓகே ஒரு தங்கச்சி இருக்காங்க விசில ஒருத்தங்க. is there any girl like me big bro? எனக்கு இன்னொரு அக்கா இருக்காங்க. யோ டிஸ்கால்ல நோசாமி அக்கா. ஏன் அக்கான்னு கூப்பிடுற? ஏய் போடா. Things are about to get dicey. நல்லாதான் இருக்கு. லாங் டைம் வந்தா அப்படித்தான். வருஷத்துக்கு ஒருக்கா வந்தா do you use my catering? அது செகண்ட் ஐடி லாட்டரிங் இதுதானே உனக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் வச்சோம்ல லான்யான் அது நான் ஆடுறது இல்லை நான் செகண்ட் ஐடியில் தான் ஆடிட்டு இருக்கிறேன் இதை ஏன் அந்த குழந்தையோட மனசை புண்படுத்துற? நான் எங்கடா புண்படுத்துறேன் தற்குறி அதுவே ஒத்துக்குச்சுடா புண்படுத்துறேன் உன்னோட கேரக்டர் பாரு பார்க்குறேன் நான் டொமைனை முடிச்சிட்டு அதவே தள்ளு இன்னும் ஒரு தற்குறிங்க ஏறத்துக்கு அந்த இடத்துல மட்டும் தான் வச்சிருக்காங்க. I am 30. 30னா குழந்தை தானேயா? I'm not a baby. I'm 30. 30னால குழந்தை தானே. வா the water flowed into the groove and now the statues have lit up. Okay. Now we should be able to move the statues. Not cry, Lord.
This is the construction workers' emergency access route, but it's closed tight. Trying to break through would be risky. Let's see if we can find another way. அந்த மாதிரி லைட் எரிய வைக்கணும். அது லைட் எரிய வைக்கணும்னு இல்ல, லைட் எரிய வைக்கிறதா தள்ளணும் இந்த பக்கம். Super animation. Let's go. Emma. We should be nearly at the bottom now. Let's wrap this up. எலனுக்கு போ பேர் என்ன? என்னோட போ ரிட்ரேட். போ பேரை கேட்டேன். ஆமோஸ் போ. காலா. ஏய் என்னையா லாஸ் ஐடியா இருக்கேன் போயா. நான் என்ன பண்ணேன் ஸ்ட்ரீம்ல? ஆச்சு. ஆண்டி சி அப்பு மெசேஜ் பார்த்தேன். வாட் ப்ரோ? I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. Sala appu konnuduvam theriyuma. Come on, bottoms up. After you, of course. Appu chat போட்டது வந்து ஐடன்ல இருக்கும், எங்களுக்கு தெரியும் மாடரேட்டர்ஸ் அண்ட் அடுத்து இவ ஸ்டோரி அந்த குழந்தைக்கு சொல்றாடமா சாலா. You'll get there. If you want to stay friends with us. உனக்கு அரிதா போடா. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass? I thought you were made of sterner stuff. Bro, certainly kept it Helena, together when you were poisoning your இந்த teachers. character பேரு ஹெலன். ஓகேவா? Come on, another round. Bro, உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச், ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கேம் ப்ளே பண்ணனும். இல்லனா ஃபேஸ் ரிவீல். Sure. You didn't leave me much of a choice though, did you? நீ ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணுவியா? Poisoning sends shivers down my spine. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting caught. Look, I know it has not been easy for you, my friend. We appreciate all your hard work. I have to say, you really are quite a genius at poisoning people. I mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison and came up with the idea of delivering it through fish soup. What was it you said? Oh, yeah. You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison, and this process even makes the soup tastier as a result. How did you think of that? It struck me one day when I was fishing. Otherwise, I'm not sure I would have. You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tianshu. Of course, this is as long as you continue to do as we. Aside from Qingshu, we also have some. Whatever tasks you have for me, I will. தெரியல இரு டிலே. ஓ இதுவா? இது நல்லா தான் இருக்கு. ஓகே இது நல்லா தான் இருக்கு. வாங்க கிஷோர் ப்ரோ. What a nasty guy. கிஷோருக்கு சொல்லுங்க கதைய. Did you bring the camera? கிஷோர் ஜாலியா கேப்பா போய்ட்டு வா. என்ன விட்டு. You can use mine. This is quite a scene. கிஷோர் வேற பாஸ் ஆயிட்டேன்னு சந்தோஷத்துல இருக்கறமா.
excellent liquor. We've seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing, but soon everything will be taken care of. And I can report back. I remember when I first saw you. I knew right away that you would make a good partner for us. Hey. How could I forget? You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu. No matter how hard the only way is for you to shine bright in the Tianshu's darkest moment. I think you were absolutely right. Yes. Under normal circumstances, the gap between you and other people could only ever grow wider over time. Just look at your two competitors. Qianwei had wealth. Mingboa had reputation. But you had nothing. You were just another nobody. And that's why I decided to help you. There's an old saying, give a starving dog a bone, and it'll guard your home for the rest of its life. Yes, I cannot thank you enough for your generous support. You know, the best thing about you is that you do as you're told without complaining. Hey, keep up the good work, and I can assure you, you'll never have to worry about more again. Heck, when you're not in the company of the Fatui, you'll be able to throw your weight around as much as you want. How about that? Uncle Gao said that Zhi has low self-esteem. Whatever advantage he might have now will diminish over time, so the Fatui persuaded him that he should act while he can. Do you have any more film in the camera? நான் கமெண்ட் ரீட் பண்ண முடியாது guys. நான் கண்ணை மூடிட்டு கேம் ஆடுறேன். இப்ப நின்றுச்சு. Then get ready to use it. Tonight's grand finale should be coming up any minute now. How well this goes for us depends on how Zhi plays his hand. Is there any more alcohol? Go on. Fill me up. I'm in a good mood today. And I'm gonna drink my fill. Make sure to get me home safely after. There's only a little left. Here, I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. This is the good stuff. It is great. Huh? What the? Zhi. You seem surprised, Mr. Yusupov. Yusupov? How could you? How could I not? Not feeling sleepy. Oh. I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teeth. You really think I'd put myself through all that just to become your little puppet? I don't want to bow down to anyone ever again. You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Do you see the haystack in the corner? Underneath it is a pile of explosives. And next door in the dark room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives. The ruins will collapse, and everything will be buried. What do you hope to? I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become one as the truth gradually reveals itself. The Fatui planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosives. Their plan was to blow through the solid floor tiles in the dead of night and seize the treasure of Qingshu Pool. But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this any further. In fact,
they'll be only too happy to blame it all on a rogue operation by you. It explains why you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Qingshu Pool redevelopment plan immediately. I guess then, I'll be Tianshu in my own right, with a clean record and well out of the Fatoui's reach. Do you really think you can get away with this? The Fatui has a record of everything. All interactions between us, even my trip here tonight. After I die, they'll come looking. And they'll get to the bottom of this. A record? Oh, you must mean the one in the hands of your second in command, Theophan? What? How do you know about that? Because when you contacted me, I also made contact with your associates. My sister birthday I have is coming Theophan too, to thank for providing me with the poison I coming used soon, on bro. you today. He'll help me tie up all the loose ends. After Next all, month the birthday. your untimely demise like comes with a few perks for him. He has been eyeing your position for a long... பழக்க தோசத்துல நான் என்ன மத்தவங்கள்ட்ட பேசுற வீட்ல பேசுற மாதிரி வந்துரும். ஏன்னா வீட்ல தான் டாக்ஸ் ஓடிட்டு இருக்குது. Relax. It's over. After tonight, everyone gets what they want. Sure. And anyone else in the know is either my accomplice or about அது to be வரை taken out சந்தோஷம். of the நெக்ஸ்ட் மந்த்னு தெரியும் பட் டே தான் தெரியல எனக்கு அது வரை Daily என்ன டெய்லி செப்டம்பர் ஃபுல்லா ஓடுவீங்க. பைத்தியங்களா நீங்க? ஆமா கூட ஏண்டா ஒருத்தன் பர்த்டே கண்டுபிடிக்க அடுத்த மாசம் ஃபுல்லா அப்படி பண்ணுவீங்களா? எல்லா டே விஷ் பண்ணுவோம். ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? நீங்க சொன்னதுதான் ஞாபகம் வருது. அது எப்போ வருது நானே போய் என்னோட கேலண்டர் எடுத்து பார்க்குறேன். மொபைல் கேலண்டர் எங்க செப்டம்பர் மந்த்து. ஓ இங்கே வருதா? என்னது என்ன என் ஃபோன் எனக்கு ஹாப்பி பர்த்டேன்னு விஷ் பண்ணுது அந்த அன்னைக்கு. என்ன கிளம்புன்னு சொல்லுங்க. கிளம்புன்னு சொன்னா இருக்கிறது அங்க 5 நாள் இருந்தது. அதுல நீ என்ன கண்டுபிடிப்பியா? பட்ட 5 நாள் கிளம்ப தெரியாது. டிஎம் பண்றான். நான் மாத்தி கூட சொல்லுவேன்டா. டேய் நான் மாத்தி கூட சொல்லுவேன்டா. நான் அவ்வளோ முட்டாள் கிடையாது. ஓகேவா? நான் மாத்தி சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல. I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. டிஎம்லாம் பண்ண முடியாது. I have them all surrounded. We were here the whole நீ time. சரி நான் உன்கிட்ட சொல்றேன். ஓகேவா? இது நீ ஆனா நீ யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாதுன்னு என்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணு. The game's up? இல்ல சொல்லிடுவான். Forgive me. நீ சொல்லிட்டினா எல்லாரும் அந்த அன்னைக்கு எனக்கு விஷன் ஏதோ ஒன்னு பண்ணிட்டாங்கன்னா நீ முடிஞ்ச. I discover a Fatui operation here. So I approached them on the எனக்கு pretext பிடிச்ச of நம்பர் joining 7 bro. forces and eventually brought them down. This is how you want to play நான் it, உன்னை நம்ப மாட்டேன்டா இது. Fine. You do you. All we need to do to... Nothing else you wanted to add? நல்லா திங்க் பண்ணி பாரு. உனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். தெரியும்னா நீ டிஎம் பண்ணு. I should have been more careful. You followed him here, didn't you? I was so focused on keeping myself out of sight. ஆனா இந்த விஷயத்துல நான் நம்ப மாட்டேன்டா. Let's talk about this, Yelan. என்கிட்ட சொல்லு. I gave you my word that I would live up to the Tianshu name, and that much I can still guarantee. டேய் மைக் ஆன் பண்ணி பேசு. ஒரு நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு. Your point being, when I take office, I can guarantee that I will act in your best interests. In fact, all of you here tonight can expect very generous treatment in the future. I don't deny that I used underhanded methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? Hello. You still don't get it, do you? Even now. What do you think? Happy-ஆ? Exactly. Ģeṛī. Clever people can always come up with a good excuse. There's nothing wrong with wanting to win other people's respect.
but when has Uncle Tian ever டேய் looked down on you? சொல்லப்போனா நான்லாம் செமஸ்டர்ல எழுதும்போது He was like a teacher and a father to you, ஜாலியா but you இருப்பனால chose to repay him by poisoning him. That's enough. இல்ல What makes this even பயமா crueler is that you met out of everyone in the world. நான்ல இங்க வர எக்ஸாம் பால்க்குள்ள போறேன்னா அந்த ஒரு என்னைக்கு ஒரு நோட் வச்சிருப்பேன் எல்லாமே எழுதி வச்சிருப்பேன் ஓகேவா இதுதான் படிச்சது அத தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போ படிச்சிட்டேன்டா அப்படினு Whatever you do, impatience will accomplish. நாலு பிட் எடுத்துட்டு போயா அதெல்லாம் நல்லா முன்னேறுவே அட்வைஸ் கொடுக்கறான் பாருங்க myself. Only later did I realize things do not always turn out the way you plan. Easy me ana so close da nee guess pannadilla. Carry on. You're still young. Be patient. Believe in yourself and don't look outside yourself. Cutscene vai murra. Where's Jury these days? It's been a long time since he last paid me a visit. Maybe he's just busy. Well, next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the ᴜᴜᴜ find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. Huh? Sorry, things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Genshin Tea House tomorrow morning. I'll have someone remove the explosives. Then, there's someone I have to go and see. Akka is India. Sala white fox போட்டு தள்ளிடுவேன். No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this will be a straightforward deal. Get some rest. See you tomorrow. சரி பாய் பாய் படம் பார்க்கணும் ஓகேடா எல்லாம் நியூ ட்ரெஸ் இது எங்கடா நியூ ட்ரெஸ் கேட்க நினைச்சேன் Fire damage bonus 15%. 4 pistol after equipping the character consume 1 night soul point while on field crit rate increased by 40% for 6 seconds. This effect can trigger once in every second. Oh, okay. After using elemental skill increase in arm attack. இதனால தான் 4 பீஸ் போடணும் Nandy DM டா டே இல்லடா இஜ்மி இஜ்மி இல்ல இத்தனை நம்பரும் சொல்லுவேன் இத்தனை நம்பருக்கு நான் வந்து சொல்லுவேனா படா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 நம்பர் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் கத்தி அனுப்புற அங்க பட ஃபயர் டேமேஜ் போன் ஹைட்ரோ டேமேஜ் போன் கிரிட் டேமேஜ் தான் வேணாம் கிரிட் டேமேஜ் அடுத்து ஹெச்பியில் இருக்கு பட் எதுவுமே அடுத்து இது ஒரு ஹெச்பி எதுவுமே வராது டிஎம் அட்டாக்கு
EMல கூட ஃபேன்ஸ் போடலாம்ல. அவ்வளோ EM 0 EM தான் இருக்கு. EMல நான் இப்ப யூஸ் பண்ணனா ஆனா HP குறைஞ்சு போயிடும். HP 20,000 தான் இருக்கும். So problem is HP also. Then how about this one? அதான பார்த்தா மொத்தமா நக்கிட்டு போ. $98 இருக்கா? இது 93 இருக்கா? அடங்க கொய்யால. என்னடா இது? கோல்டன் கேப்டன் அக்கா இதே இருக்காங்க. லோலா வந்துருச்சா பாருங்க. EM பாருங்க. சொல்ல மாட்டேன் அப்பட. என்ன நம்பர் பாஜோ அந்த டப்புன்னு எப்போ லைட்டா மாறுது. 8 ப்ரோ என்ன சாட்ல யாரும் காணோம் தெரியல ப்ரோ. இருக்காங்க அமைதியா இருக்காங்க வாட்சிங். There is now no poison left in his system. But recovery from the damage already done will not happen overnight. Dr. Baiju, is my father going to be... You needn't worry too much. Keep taking the prescribed medicine every... It's good we caught it in time. A few days later and the toxin would have built up in the internal organs. At that... How did they successfully secure such a seldom seen poison? Unfortunately for them, they were up against us. Last coming. Uncle Tian will be heading off. Last hour enna Remember to get plenty of rest and avoid overexerting yourself while you're recovering. Don't worry, I will. எல்லாரும் ஜெயிக்கறாங்க மெஸ்ஸியை தவிர. கிடையாது இஸ்மி. இல்ல. Ah, you're here too? Yes, the exhaustion seems to have gone. My mind is steadily getting clearer again. Luckily, it looks like choosing the Tianshu's successor is suddenly not such a pressing issue after all. Hey, Yelan! My work is mostly wrapped up, so I thought I'd take a minute to check in here. The assessment process comes to an end here, Uncle Tian. In my opinion, ര is not suitable. You have my gratitude. People can change their loyalties. Is it just Paimon, or is Uncle Tian not that surprised? Don't underestimate Uncle Tian. இந்த பூனை எப்ப பார்த்தாலும் இங்கே இருந்து இதே மாதிரி தான் பண்ணிட்டு தெரியுது. He hadn't had his doubts about ര. இந்த பூனை தெரியாதா? Normally, the Yuehai Pavilion would be பூனை கிட்ட தான் responsible நான் for உட்கார்ந்திருக்கேன். assessing the candidates. Isn't that right, Uncle Tian? Yes, to be quite honest, I wanted to trust him unreservedly. But I have to be responsible with the position. When I first met ര, I wondered if he had approached me with it. I concluded that he had no ulterior motives whatsoever. In the end, even he changed. நாளைக்கு 8க்கு. But when did it start? நாளைக்குலாம் வந்துரும் bro 8க்கு. நாளைக்கு இவவே இருக்கல. I never had any plans to recommend him directly.
but I always intended to give him the chance to compete on a level playing field. Family background and fame mean everything to many people, but I don't attach great importance to them. I had no reputation to speak of when I first became Genshin. I relied on Ganyu's assistance for all manner of things. But I really admired I have to admit, he's a smart guy and very cautious. The intel suggests that the Fatui saw him as very low risk. He chose that specific liquor from ᴜᴜᴜᴜ kiosk because the fiery flavor would mask the bitterness of the poison. He also installed a secret compartment in the wine afterwards. He also found he had an antidote on him. Had the Fatui official grown suspicious, ജᴜ would have drunk the poisoned wine himself and then found an opportunity to take the antidote shortly afterwards. But that's still really dangerous. Yes. Had he drunk the poisonous wine, he still would have faced serious health consequences despite taking the antidote. He didn't hesitate to put himself in harm's way to achieve his goal. Who is Juri now? Well, I mean, he's sitting in a jail cell. Like, still, he's cooperating. He didn't turn... A deal? Does this have to do with what you said to... Yes, Juri's not the one I'm interested in. If he was as far as this went, I'd have handed the case off to my subordinates as soon as... But once the Fatui became involved, things got a whole lot more interesting. Well, did you? Almost. Unfortunately, it slipped off the hook at the last second. Uncle Tian, Yeon, what are you talking about? Paimon doesn't understand. Juri colluded with the Fatui to try and secure the position of Tianshu. Or, to put it the other way around, with Yusupov in our hands and a statement from Juri, we could afford to continue with a diplomatic offensive. Also, we'd be able to gain control of 괰ᴜ, Yusupov's second-in-command. Then we'd have a pawn in the ranks of the Fatui. Pawns like this can be major assets. They open up all sorts of new options. ஒரே நிமிஷம். Why else did you think I was investing so much time Where and is effort my into this rival? case? So, Deleted him. okay, well, did your plan succeed? The rival. We got halfway. The first part went off without a hitch, and we passed all the information Okay, on to good night, Lady bro. Ningguang. White Fox, bro. Good night. But when we tried to make contact with ⴰᴜ, he was gone, along with all the அழிக்கலடா. evidence. The Fatui must be spying on us. Otherwise, they'd never been able to respond so quickly. Gideon, We live found out இருக்கியா? from other sources that the Harbinger ⴰᴜ got involved. The Fatui's main forces aren't concentrated here. ⴰᴜ was only treating this as a peripheral concern. It's a pity that ⴰᴜ got away. But knowing which Harbingers are still looking... I'm back. வாங்க ஹரிஷ் bro. ஹரிஷ் bro, இன்னும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணல. பண்ணிராதீங்க. மறக்கா சொல்லிக்கிறேன். I remember you showed some interest a few days ago at Yenshang Tea House. In my estimation, you are more than ஏன்னா நீங்களா ரெஜிஸ்டர் பண்ண டைம் பண்ண வந்தீங்க. இந்த டைம் மிஸ் that. பண்ணிராதீங்க. I was obviously joking. I prefer my current life. There's danger and there's அவனை excitement. காணோம் லிஸ்ட்ல. Although it'd still be a behind-the-scenes role, as Tianshu, I wouldn't have the chance to get involved in anything truly clandestine or face any real danger. All right, I'm done here. Time for me to go. I'm heading off again in a few days, and I still have to prepare. 1 minute bro. Where are you off to this time? As you might have guessed, it's for me to know and you to find out. But I'm sure if you keep going as you are, getting yourselves involved in other people's business all the time, you're sure to get caught up in another misadventure before too long. Maybe I'll see you the next time danger beckons. Until then, keep your wits about you. A lot of people are watching you for a lot of reasons.
If you have any more Bye, questions, Captain bro, just ask Uncle Nandy Tian. bro. After the recent turn of events, I'd say he owes you one. தூங்க Wouldn't you? ஓகே முடிஞ்சு கைஸ், இன்னைக்கு லைவ் முடிஞ்சு, லைவ் முடிய போகுது. ஸோ அவ்வளோதான். ஓகே வேறு என்ன விட்டுருக்கோமா இன்னைக்கு? தெரிலடா. லாஸ்ட் பாய். லாஸ்ட்டாக நம்ம வெல்கின் கிவ்வே பற்றி பேசிடலாம் கைஸ். ஓகேவா? I'm here. எல்லாருக்கும் பாய் பாய். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேம்பிள் ஆல் லாஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுங்க கைஸ். நம்ம சேனலில் வெல்கின் கிவ்வே நடந்துகிட்ருக்குது. இப்போ நான் லைவ் என் பண்ணனா அங்கே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். ஓகேவா? ஸோ மேக் ஷுர் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில், யாரும் விட்டுறாதீங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா, போன டைம் 52 பீப்புள்ஸ் வந்தாங்க, இந்த டைம் அது கூட இல்லை, 30க்கு மேலே தான் வந்திருக்கு. ஸோ சொல்கிறேன். ஈஸிமி லாஸ்ட் ஆகிட்டான் சித்தப்பு வச்சு 700 பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு சித்தப்பு போடு. வெரி மெஸ்ஸி லாஸ்ட். இவனுக்கு இன்னைக்கு ராசியே இல்லை. மேக் ஷுர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ரெஜிஸ்டர் சிம்பிள், என்னோட கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் அங்கே இருக்கும், அதில் போயிட்டு ட்விட்சில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பண்ணாதவும் பண்ணிக்கோங்க. நான் இப்போ லைவ் என் பண்ணிட்டேன்னா அங்கே அவ்வளோதான் க்ளோஸ். நான் மெசேஜ் போட்டுருவேன், கடைசி மெசேஜ். இருட்டோ ஹரீஷ் ப்ரோ போட்டார், நான் ஹரீஷ்க்கு தான் வெயிட் பண்ணேன். மேக் ஷுர் எல்லோரும் போட்டுக்கோங்க. இன்னைக்கு மறுக்கா ஒரு 3 பேர் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்க. இவங்க 3 பேரும் ஓ யூரோப் சர்வரா? இரு அப்படின்னா சென்டட் ப்ரோ பார்த்துட்டேன் ப்ரோ, செக் பண்ணிட்டேன். லைக் போட்டேன் பாருங்க. இருங்க, யூரோப் சர்வரா அது? வெயிட் அ செக். இவன் என்ன ஈஸி யூரோப் சர்வரில் இருக்கான்? ஆர் யூஜி இஜி ஓகே. क्या क्या वा क्या இவனா கஷ்டம் என்ன? ஏன் கஷ்டம்? ஏன் கஷ்டம்னு மட்டும் சொல்லு. எதுக்காக கஷ்டம்? உங்க கூட உட்காந்து இந்த மாதிரி இந்த இதில் போட்டு பேசினா ஜாலியாக இருக்கும். உங்கள் சேட் சைடில் வரும். அக்கௌண்ட் இருக்கா செக் பண்ண? அக்கௌண்ட் இல்லை தான், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. சொல்லுடா.
டாப் ஆஃப் ஃபேக்டரியில அவர் யூஐடி போட்டா தெரிய போகுது நேம். ஓகே. அதில் செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டைம். அவ்வளோதான். எல்லாருக்கும் பை பை கைஸ், குட் நைட். நாளைக்கு பார்ப்போம். சரி, அக்காஷால போட்டால் தெரியும். அவ்வளோதான். சரி, இது பை பை கைஸ். நாளைக்கு மார்னிங் லைவ் இருந்தாலும் இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். மார்னிங் நான் யூடியூப்பில் லைவ் போட்டாலும் போடுவேன். ஸோ மேக் ஷுர் மார்னிங் பார்ப்போம். ஒரு 70% மார்னிங் லைவ் இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். பார்ப்போம், அது என் கையில் தான் இருக்குது, தூங்காதும் தூங்காதும். See you tomorrow guys. இந்த giveaway time ended. ஆமா guys, giveaway முடிஞ்சு போச்சு. ஹரிஷ் ப்ரோ குட் நைட். இஸ்னி குட் நைட். ஃபீனிக்ஸ் ப்ரோ குட் நைட். எல்லாருக்கும் குட் நைட் கைஸ். லைவ்ல இப்போ பாருங்க, நான் மறக்க இந்த செக் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். இப்போ 9 பீப்புள்ஸ் பார்க்குறீங்க. இப்போ வந்து 1 2 3 4 பீப்புள் எனக்கு தெரியும், ஓகேவா? மிச்சம் இருக்க 5 பீப்புள்ஸ் யாரு? Who are that 5 people invisible watching? யாரு நீங்க? உங்க பேரை சொல்லுங்க, கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். 1 கட்டு 8 யுவராஜ் பாய் ப்ரோ. பாய். பாத்தீங்களா, 1 கட்டு. பட் மிச்சம் இருக்க 4, மிச்சம் இருக்க 3. I got used to living in the mountains alongside the birds and beasts a long time ago. Next 3 people யாரு? Who is the overall watching? யாரு வாட்ச் பண்றீங்க பட் மெசேஜ் போடாம வாட்ச் பண்றீங்க? Who is that culprit? யாரு நீ? சொல்லுங்க நீங்க யார்? சொல்லுங்க. அடுத்து இவன் ஒண்ணு. அவ்வளோதான, ஓவர்னு போட்டுறேன். இதுக்கப்புறம் அங்கே யாரும் கமெண்ட் பண்ண முடியாது. கமெண்ட் பண்ணாலும் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். கிவ்வேயோட வெல்கின் டைம் முடிஞ்சு போச்சு. நாளைக்கு எல்லாரும் வெல்கின் கிவ்வேக்கு பேர் கொடுத்தவங்க எல்லாரும் ட்விட்சில் மறந்துடுங்க 8 மணிக்கு. ஸோ ட்விட்சில் நாளைக்கு லைவ் ஸ்பின் இருக்கும். ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு நாளைக்கே நான் முடிஞ்சால் செட்டில் பண்ண ட்ரை பண்ணிடுவேன் லைவ்லேயே. இல்லைன்னா நான் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடுத்துருவேன். நான் மோஸ்ட்லி, ஏன்னா நான் லைவில் உட்காந்துட்டு நான் போயிட்டு எல்லாத்தையும் அக்காஷா அதெல்லாம் என்ன டாப் அப் ஃபேக்டரியில் ஓப்பன் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். முடிஞ்ச அளவு பார்க்குறேன் நாளைக்கே கொடுக்க. பின்னானவங்க நம்பாலாக இருந்தால் நான் நாளைக்கே ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடுத்துருவேன். நம்பால் அப்படி இல்லைன்னா லைவில் இருந்தாருன்னா உடனே கூப்பிட்டு நான் டிஸ்கார்ட் வச்சு நான் கொடுத்துருவேன் மோஸ்ட்லி, ஓகேவா? அதில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவங்களுக்கு இன்னொரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இத்தனை பேர் பண்ணீங்க, ஓகேவா? அதில் நான் இன்னும் ரிப்ளை எனக்கு பண்ணாதவங்க ∞ சொல்லி ஜாக் டேனியல்ஸ் அமெரிக்கா சர்வரில் இருக்கார். ஸோ அவருக்கு நான் வந்து ட்விட்சில் ஃபாலோ பண்ண சொன்னேன். அவர் எந்த ஐடியில் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காருன்னு தெரில. ஸோ அவர்கிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் வரல. ஸோ அவர் இந்த இடத்துல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டார். அதுக்கு அடுத்தது ஈகச்சுன்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார். ஸோ அவரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டவுட்டு தான், ஏன்னா அவரும் ட்விட்சில் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணல. அடுத்து ஆஷ்பான்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார். ஸோ அவரும் டவுட்டு தான். ஸோ அடுத்து ஹரிசுதன், ஆட்டம்னு சொல்லி இன்கேம் நேம் இருக்கு, ஹரிசுதன். ஸோ இவங்களும் எனக்கு தெரியல, ட்விட்சில் ஃபாலோ பண்ணலை. ஸோ மேக் ஷுர் கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் ஷாம்னு சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கார், அவரும் ஃபாலோ பண்ண கிடையாது. போட்டதோட சரி நான் ரிப்ளை பண்ணிட்டேன், பட் அவருக்கு எனக்கு இன்னும் ரிப்ளை கொடுக்கல. மற்றவங்க எல்லோரும் ரிப்ளை கொடுத்துட்டீங்க. ஓகே கைஸ், போய் நாளைக்கு சந்திப்போம். காலையில் லைவ் இருந்தாலும் இருக்கும். அவன் இப்போ கமெண்ட் போடுறது பார்ட்டிசிபேஷன் ஓவர்னு. இப்போ எனக்கு வந்துச்சு, ஃப்ரம் இயர் டைம் டு பார்ட்டிசிபேட் கிவ்வே எண்டட். ஈஸி அங்கே போட்டுருக்கான். ஒன் டைம் பர்சி பேட்மேன் ஏதோ போட்டுட்டு போனார், இந்த டைம் ஈஸி வச்சாங்க. நான் ஓவர்னு ஆல்ரெடி போட்டேன். நான் இந்த அழிச்சிக்கிறேன். அப்போ நான் ஈஸி. ஓகே கைஸ்,
நாளைக்கு சந்திப்போம். மார்னிங் ட்ரை பண்ற மார்னிங். பை பாய்.